Olá! Olá! Como vocês estão? Boa noite, boa noite! Boa noite, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como que tá meu mic aí pra vocês? Meu mic tava falhando aqui, deu ruim, mas agora deu boa, não sei. Vocês estão me escutando direito? Tá de boa? Achei estranho. E aí, Marcos, salve, salve, boa noite, Desce, boa noite, meu querido, como está? Oh, o Papa Wolf, exatamente, Foca, como estamos, queridos? Falem aí pra mim que eu quero saber se tá funcionando aqui, porque eu fiquei meio preocupada. A parada... Não? Beleza. beleza, então. Não, né? Então tá bom, né? Se não tá ouvindo, não tá ouvindo. Tá ouvindo certo, tá ouvindo errado. Pare de me zoar. A câmera tá congelada. Que delícia. Não me façam essas coisas. Não tô ouvindo? Parem disso. Vocês vão fazer eu abrir a desgraça da live pra eu ver se tá funcionando. Justo hoje que já estou aqui ansiosa, com calor, passando calor. Tô ouvindo normal, obrigada, Liz. Todos besta. Aí, ó, eu queria dizer... Todos somos bestas, não tem o que fazer. Muito obrigado sobre isso. Obrigada, só o desse que vem aqui, né? Só limpar os ouvidos. Limpem seus ouvidos aí, ó. Hoje, domingo, né? Tudo bem, já passou o dia de vocês tomarem banho, mas dá aquela... Passa aquele cotonetinho lá. Meu ouvido tá cheio de água, porque você é uma baleia, Foca. São as lágrimas dos meus inimigos. Tá bom, serve tudo. Você ainda acredita nesse povo? Então, esse é um pequeno problema da minha vida. Eu sou uma pessoa assim muito... confio muito fácil. Eu confio nas pessoas muito fácil e complica essa coisa desse jeito. E aí, Will, boa noite também. Viveiros, boa noite a todos vocês, todos os bestas. Boa noite aos cartomantes também. Hello, hey Devani! Happy birthday to everyone! Yes, today is Foca birthday. We have to sing happy birthday to you, to Foca. Don't let us forget it, okay? Marcelo, muito obrigada pelo follow, meu querido. Chega aí. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de acreditar em vocês, tá? Basicamente, pararemos de acreditar em vocês, beleza? O Marcelo é o Freitinhas, é você, Freitas? É você, meu querido? Quem que é o Freitinhas? Eu gosto de fazer live porque, no fim das contas, eu estou conhecendo pessoas assim que eu nunca conheceria antes. Rave back também, seja bem-vindo. Welcome, Rave. Vai parar de acreditar, sua live é melhor. Porra, Tex, eu ia falar moderador, mas nem tem moderador de volta do Tex, então é sobre isso, tá bom? Tem pelo menos essa parte, assim, tranquila, que eu posso dormir tranquila com essa situação, tá bom? Então, é o seguinte, meus queridos, a gente tá aqui pra fazer nossas entrevistas, como sempre. Espero que o meu microfone esteja funcionando direitinho pra vocês. Por algum motivo, não tava pegando direito ali no começo, tive que dar uma arrumadinha. Me falem se a altura da música tá boa, se ela tá muito alta pra vocês. Eu acho que tá um pouco alta, então eu vou baixar aqui. Vou baixar um pouquinho porque eu tô vendo que tá meio alto. Can't you see Big Daddy Wolf? Yes, we need to talk about that because I do want to know why that name. I don't know. It's like he's everyone's daddy. I don't know. Greg Sucks, meu Deus, olha lá, já chega o Foca desse jeito, Foca. Que isso, meu chuchu? Então, pra quem não conhece, meus queridos, uma breve introdução aqui, que a gente vai entrevistar hoje o Wolfchev, e ele tá fazendo o quê? Já faz quanto tempo? Eu nem perguntei isso, mas eu acho que vai ser uma boa pergunta pra gente fazer. Quanto tempo já que vocês já fazem parte, né, do esse PVP competitivo como uma party? Então ele está aí, ganharam na season passada primeiros lugares, primeiro lugar da PT. Estão atualmente, começou ontem a season de PVP, como vocês muito bem sabem, também estão lá. E também está, e como vocês podem muito ver, ele também é conhecido pela essa alcunha de Papa Wolf, ou Daddy Wolf, que a gente vai tentar entender o porquê, não é mesmo? So, guys, Foca bebeu hoje? Sim, quando era a entrevista dele, ele tava quietinho, hein? Ele tava quietinho, gente, é que é aniversário dele.
É aniversário do Foca, is Foca's birthday, that's why he's drunk, yes. That's why he's talking too much. Today we're going to interview Wolfchev. He's part of the competitive PvP team. And we wanna know why the daddy thing. I am really curious. So Wolf, are you hearing me? I can hear you. Can you hear me? Yes, we can. So guys, is the mic okay? Tell us about it if you guys can hear it well. Happy birthday to you! Yes, today's. Oh Wolf, do you know that today is Foca's birthday? Oh, it's Faka's birthday? Yeah. Well, if people want to give him a birthday present, they should sub to this channel. Oh my gosh! Oh, I'm in love. That was the best advertisement. Yes, yes, Foca. That's like yes. E aí, João, como que você tá, meu querido? Tudo bem? Boa noite. So yes, I strongly recommend that you follow Papa's Wolf advice. Can I talk to him? You can talk to me. Then we can try to understand what you want. Wolfchev is love. Olha, people do love you, Wolf. You know that. What do they say? It's better to be both loved and hated than to just be kind of meh, whatever, with the entire community, right? That's right. At least you can, you know that they sense something about you. It's not like, okay, nothing, just nothing. Oh, yes, we got it. Thank you, FC. Thank you for your sub. Thank you. So, first of all, why did you choose your name as Wolfchev? So let me just apologize in advance. I'm on the tail end of recovering from a cold right now. So if I have to like mute my mic or you hear some really unfortunate noises in the background, it's probably going to be me coughing. No problem. There's also a chance, because my baby's still home right now. I was kind of expecting that my wife and him would be out by now, but they're home, and there's a chance that if there's a diaper disaster that I may need to pause things really briefly and then come back. Oh yes, we are beginning to understand the Papa Wolf thing. Oh yeah. No problem. You feel free to do whatever I think your wife will want. So that's a good way to live life. Yes, I think so. Papa Wolf got it. Yes, I got it. Now I know that. Wolf or Foca coughing are lucky charms in PvP. Yeah, okay. We can work with that, I think. So, can you tell us, Wolf, why did you choose this name? Sure. And I apologize in advance. I don't know any Portuguese. I wish I could conduct the interview in Portuguese, but I can barely speak English most days. So you just have to kind of bear with me. Wolfchev, everyone knows is a character from Ragnarok Online, even the first one. I think he's like a mad scientist asshole who loses control of his experiments. Yeah. So I'm not a fan of his personality or his track record, and I generally try not to be an asshole in the games that I play. But I really like the name Wolfchev for some reason. Maybe it has something to do with the W or the V bookending the name. But I mean, the kid in me was like, that's a cool name. So when I had a chance to name my character in ROM for my second character, that's the one that I picked, because a lot of the good ones were taken. Nice. Ó, então, pessoal, primeiro começando a traduzir aqui desde o começo, está pedindo desculpas se a gente ouvir aquele tossindo ou espirrando ou alguma coisa tipo, que ele tá ainda recuperando de uma gripe, e também ele tá com o filhinho dele ainda em casa, então se ele tiver que dar uma saída rapidinha pra dar uma trocada de fralda, já está pedindo desculpas antes. Então eu perguntei o porquê que a escolha do nome, né, a gente sempre fica em dúvida da escolha do nome, principalmente quando as pessoas têm uma capacidade maior do que eu de que usar o meu próprio nome. Então perguntei da questão do nome, e o nome a gente sabe que se você dá uma pesquisada aí, vem diretamente o personagem do Ragnarok de PC, que era um cientista maluco, que ele faz um monte de maluquice, porque a gente sabe que cientista maluco no Ragnarok acaba sempre fazendo alguma loucura, né? Então quando ele era adolescente, ele adorou o nome e ele continuou com isso. So, Wolf, does that mean that you played the Ragnarok on PC before? I did. So I started playing Ragnarok Online 1 back in 2003 or 2004.
I think on a number of private servers, so nothing really official, just private servers is how I found it. And I was instantly hooked. I mean, by the music, the farming mechanics, and of course PvP and War of Imperium. The game was just very unique to me at the time, and my opinion is it's still very unique today. So RO1 was probably the first game that I ever played with just a really rich and truly large-scale GVG, where hundreds or thousands of players on the same map would be hacking away at each other or casting spells at each other. And it was definitely the first game that I played ever with the battle mode feature, which allowed you to do things like element swap your armor, your weapon. So reflexes really mattered in like 1v1 duels or small scale PvP, and it added a level of depth to the game that I really, really liked. It was your first RPG game? Massive RPG? So I'd played other RPGs before Ragnarok Online, and I'm just trying to remember. This is like so long ago, but I definitely played things like on old school, like SNES emulator, NES emulator. So I played things like Chrono Trigger or Mario RPG when I was a kid on the emulators. I found those to be super fun. But in terms of really large scale MMORPGs, Ragnarok Online was probably the first for me. There have been others since then, and I've really oscillated between a number of games before ROM, which is pretty much the only game that I play now. But RO1 holds a special place in my heart, as it probably does with most of the people in this chat right now. And ROM did a decent job of capturing some of that nostalgia. Yes, I think it was the best new Ragnarok game that is really similar to the original one. So that's why most of us have played the PC one and then came to this one. Meu Deus, que voz! Exatamente! Tá vendo? É assim, é uma coisa inacreditável. A gente só recebe aqui convidados aqui com aquela voz assim, que é pra mostrar o que veio. Everson, muito obrigado. Thank you for your sub, Everson. Obrigada pelo sub, meu chuchu. Então, a gente aqui tava perguntando, né, sobre se ele jogou outros jogos, ou se ele começou jogando Ragnarok Mobile primeiro, né? O Ragnarok de PC antes do mobile. E sim, no fim das contas é aquela coisa que a gente sempre fala, a maioria, sei lá, eu vou chutar aqui números da minha cabeça, 90% das pessoas que jogam o Ragnarok Mobile vieram do de PC, porque é muito parecido, é o que ele falou que a primeira coisa que ele viu, assim, do mobile é que ele puxa muito essa nostalgia do anterior, então, né? Parece voz de narrador de filme e anime. Why, Anxious? Why are you disappointed? Tell me. So they are saying that they like your voice, Wolf. They are loving your voice. It might be because I'm sick, so it's like a little different than usual. Oh, but they are saying that's like a sexy kind of voice. I'll take it. I'll take it, yes, olha lá. Aceitou, ele falou que é porque ele tá doente, mas ele aceita o elogio. O mobile é muito nostálgico. Então, o mobile é muito nostálgico porque ele apresenta todas essas features que eram do Ragnarok anterior. Por isso que é uma das coisas que eu mais não gosto de como que o pessoal tá tentando forçar o 3D, porque o 3D não estava no original, né? Mas vamos lá. Wolfgod. Oh, Have saying some things here. I don't know if your wife would like to hear it, so I won't say it. Hey, you have to calm yourself, boy. You have to. So, why did you choose to play Ragnarok Mobile, Wolf? Just because the nostalgia feeling, or some of your friends were playing? Honestly, I don't even remember how I got into ROM. I feel like I think there's just been a really black hole for good RPGs recently, or around the time when ROM was coming out. So I was probably searching for something to fill my time, and ROM came up. I had tried other things like I forget the name of the
the RO2. It was like RO2, and then there was one that came after that, which had a totally different name, Tree of Savior, I think. Oh yes, I remember those weren't super fun for me, just by comparison to RO1. So I mean, I was looking for like a good RO game, and I saw a ROM, thought, why don't I try this and see how it rolls? And it turns out it was pretty nice. I mean, we're all still here playing and getting punished by it three years later. So it does have some secret sauce, and there's some reason it's still attracting us to ROM. I think that the Ragnarok, the whole game, all of those games, they try to make our community really alive. We need to talk to each other. We need help from each other to do most of the things, and that's one of the things that we like with the game. I do think the Brazilian community in ROM really carries the game. There's a lot of, I feel like, social elements and a lot of connections that are built within the Brazilian community that just aren't present in a lot of the other communities. I mean, people can ask, is there even a United States community in ROM? Like, I don't know if you ask me that question. There's just not anything cohesive to kind of link everyone in the United States to play ROM. While, you know, there are large Facebook groups, a million WhatsApp chats tying the Brazilian players together. I think that's something very special. I wish the other communities had some more of that. Yes, it's a real problem, because when we try to search for this North American community, there's none. It's almost everyone on Discord or something like that, but that's not a way that we can see that people are together, joining the parties, the groups, and making things in the game. It's a little weird, because for us Brazilians, we the first thing we do is a group. we open a WhatsApp group and let's go. Brasil, I think that's great. Brasil, caralho, número 1 do campeão. Que isso, Brack? Pelo amor de Deus. Não me faça isso. E assim, o que ele tava falando? Perguntei aqui sobre como que ele começou a jogar o Ragnarok. Ele falou assim, eu não tenho ideia. Primeira coisa, desculpa aí. Shadow, obrigada pelo sub, meu querido. Obrigada por apoiar a live. Thank you for your sub, meu chuchu. E essa situação de que você começa a jogar porque você tem essa nostalgia, você vê que isso acontece e você começa a se envolver, mas ele não teve, tipo assim, um momento em que, vou jogar isso daqui. Ele só nem se lembra, sabe que está aí há 3 anos e continua firme e forte. E uma das coisas que ele deixou claro é que, sim, os brasileiros estão carregando, principalmente o global, né, obviamente, a comunidade de Ragnarok. Eu acho que tem muito a ver com toda a publicidade que a Level Up havia feito do Ragnarok de PC. Na Ragnarok de PC foi uma coisa que muito brasileiro jogou, principalmente porque os requisitos pra jogar, pra ter um PC que rodasse, eram ok, né? Tipo, não era todo mundo que tinha um computador pra jogar World of Warcraft, principalmente brasileiro. Então a gente tinha o que? Era Tibia e Ragnarok de PC. Vai fazer o quê? Ainda e mesmo assim ainda temos muitos nomes, temos em todos os cantos. Barely nobody got to Tree of Savior endgame. Oh, I think server only has 100 players on it. Nossa, mas ninguém, tem quase ninguém. Tibia não, aí é difícil. So we are saying here, Wolf, that we think that why the Brazilian community play a lot of Ragnarok, because it was the game that our computers could play it. We couldn't play the World of Warcraft. It was not our PCs were not that good. I can definitely identify with that. That was probably one of the reasons I started playing RO1, being like a poor high school or college kid. At the time, the PC that I had just wouldn't run any of the top-end games for sure. I would see my friends playing these awesome graphics, and I'd think, like, what can I do with mine? I guess I'll just go back to Mario RPG. See you later, guys. Yeah. So Ragnarok helped scratch that itch. Yes, most of my friends started playing games with the Ragnarok because it was easy to have a PC that could play it.
I remember how to burn the installer to a CD-ROM disk and share around class. Yes, we did that, and that was another thing because we had the level up. It was the a empresa. Esqueci como se fala empresa em português, em inglês. It was the company that was with the Ragnarok on PC, and eles ficavam o quê? Colocando um monte de revistas para tudo quanto é canto. Você comprava uma revista de provavelmente, sei lá, R$5 na época, e pegava o CD junto. Obrigada, Foca, peguei. Thank you, Foca. O PC, exatamente. O PC branco, branco não, né? Porque no final das contas ele ficava meio amarelado, né, Tex? Quando eu fui abrir, não tem placa de vídeo. Sim, não é sobre isso. A gente tinha que jogar o que dava. Tibia e Ragnarok, era isso que dava. Eu consegui pular Tibia, ainda bem. So, Wolf, can you tell us which class is your favorite? I think it's still Soulblade Cross until they nerfed Soul Breath. The playstyle was very fluid, almost like you were kind of like a knife dancer. Decently high skill cap class too, where you had to know when to go in and get out. So it's almost like you're dancing on a knife's edge or else you're getting farmed. And I've said this before, but my least favorite class is probably RM, just because I have the least fun playing that class. It feels to me fairly one-dimensional. But the good news is, I mean, it allows me to help our guild members quite a bit because it allows me to do PvE content, which none of my other classes can probably do. Yes, the RM is really strong, but most of the people think it's lack of skills because you have to put it on auto and let's go. I would say put as few things on auto as possible. Things go wrong when skills are on auto. Yes, that's right. Não dá pra tancar essa voz. Nossa, que maravilhoso, né? Boa noite, cheguei. Como você tá? Como você tá, Sandra? Sejam bem-vindos. Welcome everyone that's coming right now. Não pode, gente. Não bota o negócio no alto aí que vai dar ruim. No meu caso, eu coloco um monte de coisa, principalmente com o Nogu. Nogu eu vou tudo no alto, porque é desse jeito mesmo. Não vai ter essa ajuda aí, Tex. A gente vai tentar, beleza? Aí, então foi isso. Nossa primeira lição aqui é a classe que ele mais gosta, e pelo menos ele gostava até o Nerf, foi o Sinks, porque é o que mais dava a sensação de uma classe muito completa, com realmente você fazer uma dança da morte ali, como ele disse. Então, não sei como está agora, realmente, porque eu não fiz muito PVP com Sinks, mas essa é a classe favorita dele. E a classe que é menos favorita dele é a que ele joga pra fazer PvE, que é o RM. O RM, ele é meio, assim, mais limitado e mais meio que básico em suas skills. Então, né, essa voz, que delícia, não é mesmo? É a dança do Kuduro? Don't say that. Ninjas and Divine Avengers can turn out off, so another reason to use Outlast. Yes, they do that. They really do that. Wolfchev is my master, and I'm nothing without him. Oh, you have a situation going on here, Wolf. I have no idea who that person is. Sobre hello. isso. Yeah, mas beleza, né? It's okay. Everyone can do whatever they want since they don't hurt anyone. Exatamente, tem essa pequena situação. Calma aí, vamos lá. Pergunta pra ele porque ele tem uma preocupação com o pessoal novato que entra na guild, principalmente com o brasileiro. Como assim com uma preocupação? Você diz assim, que ele cuida? So, Wolf, they are talking here to me. They are asking, why do you have this concern, this concern with people that join the guild? And they are saying that's mostly Brazilian people that you go after and talk to them. Why do you do that? It's like that. Why do you care about them? So just be totally honest, I don't feel like I care more about one specific population or type of player joining the guild. Maybe it's because the Brazilian community within Doppel is so strong, so they're sharing whatever I'm DMing someone to check up on them and see how things are going. But maybe that doesn't get shared in the other communities.
So it's not like I'm only messaging the Brazilian people in our guild. I will say though, I mean, I think the guild is like probably close to 50% Brazilian at this point. There's just such a huge Brazilian population in ROM and in all of the competitive guilds that it's pretty amazing to see. To your question about why I'm messaging them, this is one of the challenges, I think, of running a fairly large guild and wanting to remain competitive. I mentioned this in previous interviews, but it's very hard for me to kind of think about the concept of running a guild with 100 people and a community with hundreds more. It's hard for me to imagine someone being satisfied with being in a guild when they're not getting a lot of exposure to the leadership on a constant basis. So, you know, if I notice that somebody hasn't gotten feedback, or if I see a video that somebody posts, I try to watch it and then provide any sort of thoughts I might have on that stuff when I can. I mean, obviously, I've got a lot of commitments in my real life. I've got a very stressful job. I've got 1.5-year-old kid at home. Got a wife who definitely needs attention as well. Yes. All those things are definitely competing for my time. So I try to make do and spend some time on ROM when I'm able to. Ok, so guys, olha, a gente, né, fez essa pergunta, Samira, ele deixou explícito que não é com uma pessoa, com um tipo de nacionalidade apenas, é que tem muito brasileiro na Doppel, então não é específico pro brasileiro em específico, não tem como, viu, Foca? Não tem como, eu falei pra você que não tinha como spamar. Não tem como. E daí, porque tem muitos brasileiros, acaba que a comunidade brasileira acaba compartilhando muito mais esses feedbacks que ele dá, essas conversas, e todo mundo acaba assim, né, conversando mais e sabendo que ele está cuidando das pessoas. Mas uma das coisas que ele falou que é uma coisa assim, tipo, é muito difícil você pensar em gerir uma guilda com 100 pessoas e você não tentar dar acesso para todas essas 100 pessoas, acesso a quem são os guild leaders, a quem está liderando a situação. Uma das coisas que eu vejo muito é quando eu tava mesmo com liderança, ou quando eu me envolvo com alguma coisa de guilda, quando a gente não consegue dar atenção pra todo mundo, pelo menos mostrar, oi, a gente tá aqui, as pessoas costumam sair da guilda sem falar nada, e às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas às vezes o que ela precisava era só saber que a liderança, os líderes sabiam que ela existia, né? Então, acho muito legal como ele se comporta nesse assunto, porque realmente o Ragnarok, como a gente sempre fala aqui, é um jogo sociável, ele é um jogo social, você precisa disso. No. There's no stream disclaimer, no, Foca. You try to do it. Bebe água, mulher. Não, por que é pra beber água? Eu não sei dar. Eu vou tomar um gole, porque não. Obrigada pela tip aí, obrigada pelos R$3. Vocês estão querendo que minha bexiga exploda hoje? Hoje esse é o objetivo? Vamos fazer a bexiga da streamer explodir hoje? Não tem isso daí. Oi, eu existo, exatamente. Jogo de namoro com PVP. Yes, hey. That's right. I think that the Ragnarok Mobile, all the Ragnaroks are a good place to find a match. Porque é o jogo. O jogo faz isso. O jogo faz com que você arranje pessoas pra conversar. Inacreditável. Não, que live da Fogadinha, olha as ideias. Não existe isso. Deixa disso. So, Wolf, can you tell us about your adventure handbook? Is there anything missing? Is there something you like so much? Oh yeah, there's tons of shit missing. I mean, I am max deposit in terms of the damage percentage. My HP is at 114k right now. Oh. But I mean, I would say earlier on, I probably wailed harder on gachas and tried to be more completionist with the red gacha. As time progressed, I mean, I just kind of felt like, oh, like, fuck this. Like, what's the point? Just get the 1% and then the rest of it's just like, whatever, right? And this kind of feeds into my whole approach to ROM. I think early on, I mean,
I was more innocent in my approach to ROM and pay to win. But as I've gotten maybe older and wiser, I've scaled back spending on the game. It's partly because of my current circumstances with the kid, but also because I really don't like the pay to win aspect of ROM. It's, in my opinion, the worst part of ROM. It's predatory, and it's led to so many players, including friends of mine, quitting the game. Yes. I mean, I've shared my strong thoughts on ROM being way too pay to win to other audiences because I feel very strongly that the model is fundamentally broken. Yes. Most of the features in ROM are literally gambling. We've all heard the studies where, in-person casinos make between 50 and 80% of their revenue or their profits from slot machines because there's no skill involved. It's literal RNG. It's solitary playing, rapid, continuous, which means you play the game by yourself. Unlike poker, you can play slots over and over again every couple of seconds, and there's no end to how much you can sink into it. And I kind of see gachas and loot boxes as very similar to that with few exceptions. If I had it my way, the gachas would be cosmetic, they wouldn't give stats, and the handbook just wouldn't exist. Yeah, that's a nice way to see it, because I think this kind of way that the room is going, it's leading a lot of friends of mine to quit, because if you don't start putting a lot of money in the game, you can't do the things you want. You can play the PvE, but when you go to PvP, you can't. We don't have that much power, even if you have the skills. I agree with that. Besides, okay, thank you. You can go. Yeah, so I mean, I definitely agree. There are a lot fewer options for free to play. You're basically relegated to certain DPS classes like DA or Stellar, and you're relegated to maybe supports otherwise. And I would say before relics and that relic system were introduced, those players had a much higher chance of being able to compete in top rank PvP and in GVG. I think because of the introduction of the relic system, the system has become significantly harsher on free-to-play, because you can't even see the people that are hitting you. You don't know what's happening to you part of the time without a sight relic. It's just a completely different game that you're playing compared to other people who have the relic. Yeah, that's right. We went against 2 parties from AK yesterday, and we couldn't do anything. I was hiding and everyone was streaming. I couldn't do anything. It was really terrible. They are asking you what is the max depot right now? I think the normal max depot is 114%, but I do believe that certain people that are not me may have lucked into 1% unlocks from the anniversary gacha loot boxes that they gave to everyone. Which, I mean, they should honestly do more of that stuff. Just give out free stuff to people and make them happy that way. Yeah, I want that. Então, gente, a gente estava aqui conversando sobre como que tá o livro dele, o Adventure Handbook. E ele falou que está com o depósito máximo, de acordo com as coisas que foram lançadas aqui. Então, provavelmente tem uma coisa ou outra que deve ter saído daquelas coisas de aniversário lá que veio porcentagem a mais. Mas tá com 114. O Tex, você tá com quanto? Você tá desse jeito também? E ele falou que também está com 114k de HP. Então é muita coisa no livro. E ele falou que atualmente ele não está indo tanto atrás de todas as coisas que ele pode pegar no Ragnarok. Como, pegou 1%, ele já desiste, já tá de boa. Não tá pegando mais os ataques, não tá pegando mais os HPs, porque ele está numa outra situação atualmente. Como vocês sabem, o Wolf é dele, e ele está com um filho de 1 ano e meio. Então ele tá numa outra situação, tá numa outra vibe. Então atualmente ele tá assim, não indo tanto nessa. Obrigada, Kiwi. Obrigada pelos vídeos, meu lindo. Thank you. Olha lá, então, todos os baleias aqui, os baleias que falam que não são baleia. Tem isso também, não é mesmo? Free anti-convert relic for everyone. Yes, Foca, please.
Please do that. Não, muito bom. Não, e daí o Tex vai no Gu mágico ainda mata a gente, porque ele tem 114 de depósito. Vamos fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Então, tem um babyzinho, uma coisinha bonitinha que ele tá ali cuidando, e ele está em um outro nível. E também já deixou aqui também muito claro, sabe a entrevista do Crisil que a gente teve lá, e a gente também teve essa conversa sobre o quanto esse modelo do Ragnarok tá muito complicado, porque assim, quem tem dinheiro pra colocar não tá exatamente colocando porque, eu vou torrar um monte aqui, é porque tem as condições de poder tentar ter uma gameplay diferenciada, mas a gente chega num denominador comum que todo mundo deveria ter acesso. Ele achou que, por sinal, Pra ele, se ele pudesse decidir, esses gatos seriam totalmente cosméticos apenas, porque senão você fica colocando cada vez mais e mais e mais coisas em cima de uma pessoa que vai botar dinheiro e a gente não consegue fazer um PVP decente, não consegue bater com a galera de frente. Esse negócio da relíquia desgraçou, assim. Acho que a maioria pensa assim, maioria, não todo mundo. Tem gente que quer botar dinheiro para ficar em primeiro. Então tem essa coisa, não é assim. Are you the girl who made the move? I don't know, Neb. I'm not, but I wish I was, but não sou eu, não. E daí isso, mas acaba em terceiro? Acaba quando acontece isso, mas daí a gente fica com essa situação. É a mesma coisa que a gente conversou na entrevista com o Crisil. São coisas assim, todo mundo deveria ter acesso, só que daí a gente entra na situação de que pra você deixar com que isso seja acesso para todos, tem que ver como que uma empresa se sustenta, geralmente por assinatura, né? Assinando igual o World of Warcraft. Daí tem que ser isso. Tem que jogar com a comunidade, quem joga... exato. Quem joga com a comunidade, tem quem joga contra. Acontece, infelizmente. Boa noite, meus queridos. Good night. Como vocês estão, meus queridos? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a todos que estão vindo aí. So, Wolf, you were saying that you are not playing a lot of games right now. So, are you playing any other games, or what did you like to play? So not anymore. I used to play League of Legends before quite a bit. I probably sank hundreds or if not thousands of hours into that game from the first day it was released. But what I really actually enjoyed about League was the 3v3 map that they actually took out after a couple of years, and that was called Twisted Treeline. It was very fast-paced games, constant team fighting. If you're doing well, you have a much bigger impact on the game because it's 3 players instead of 5 on each team. So you just have a proportionally bigger impact on the match. And I remember my friend from law school and I got somewhere in like the high diamonds when ranked 3v3 went out, but both of us really lost motivation to play when they took out the Twisted Treeline map. I still get invitations and pings to play LoL, but it's just, at least what I found is the muscle memory from ROM gets really fucked up when I start playing other games like Lost Ark. I got really into Lost Ark PvP for like a couple of weeks, and it really messed with my muscle memory on a lot of things in 6v6. And I thought, maybe it's time to stop doing this. I imagine the same might be true for League sometimes. Então, galera, é isso aí. E o League? People don't like that you play League of Legends. menos um de respeito ainda, que isso? Então, jogou um pouquinho de League, jogou um pouquinho pra caramba de League, não é mesmo? Comentei e sai correndo. Beijo no coração de quem tá lendo. Obrigada, Joaquim. Obrigada pelos 500 bits, meu lindão. Beijo no coração de quem tá lendo, meu lindão. Obrigada demais pelo apoio na live, meu lindão. Mission fails. Não, mas aconteceu isso. Tem essa questão. Ele jogou bastante League of Legends. Atualmente ele não tá conseguindo jogar muito, como vocês sabem, né? E ele gostava dessa situação mesmo. É mais ou menos o que acontece com o nosso PVP de forma muito mais reduzida, eu acho, no 6x6, que é exatamente essa brincadeira de você pegar um personagem que vai complementando o outro e eles vão, né,
jogando juntos e tendo essa sinergia. It's a common issue with Asian MMO new players experience lack of in-game community resource. Even if the new player dumped lots of money into the game, it will be hard to catch up and join an active Sun guild if you don't have efficient farm, class build knowledge, or a mentor to guide you. Yeah, you need to be a player that can do everything. But I know there are a lot of people that only puts money in the game, and that's okay. And can do a lot of things, but it's not the way I like to play. I think it's not the way most of people like to play, but there's a lot of people that just put money on it and go. League has been around for 12 years now, so even if you start in high school, we are a lot older now. Sim, então tem esse pequeno problema, né? A gente acaba ficando mais velho e os reflexos acabam indo embora, não é possível. So, my God, has it really been that long? Yes, it has. It doesn't feel like that, right? And maybe we block it out of our memory. Yeah, I actually this last 2 years I don't count on my age. I don't want it to know my age. I didn't live it those last 2 years. I want it back. So we are saying here, actually Clarity is saying here that it's hard for us to pick new skills because we are getting older. So yes, I can relate to that. Cheio de slave, exatamente, ódio do 6x6 ontem, pô, o meu foi de boa, só não gostei das 2 PT da K que a gente pegou. So they are asking here, Wolf, what keeps you on the game? Since you already have the max depot, you have a stunning adventure handbook, you have everything you want there. I think you have the Detroit relic. I think you have a very good character. What keeps you playing? That's kind of a weird question because it's not the items in ROM or your character progress, I would like to imagine, that keep players in this game. Yeah. I mean, there is an element to you're so deep in the water already that you have to then keep bailing yourself out with every month's new gacha. I can see, they're just being degenerate addicts to ROM like myself, wanting to maintain that from month to month. But what I will say is, it's definitely the human connections that I made in the game, the friendships that I made along the way that keep me here. It's the people that I play with every day, the people that I play with in my guild, Doppel, that, make me log in every day. That's the reason I log in. It's definitely not to improve my character. And God forbid not to roll BCC to improve my character. That is probably the worst part of ROM right now, right? Where you're like, oh God, this good gacha came out. By the way, it's May 1st, so there is new gacha out. I apologize. Somebody corrected me and said it's actually 115%. Oh, thanks. Thanks for reminding me of what else I have to do today. Oh, yes. That's +1, yes. Yeah, but that stuff is really progression in terms of items. That gets old very, very fast. And I feel like if that's your motivation to play ROM, you're probably not going to stick with the game very long. It's the people that you meet, kind of like an RO1, if you met somebody cool in South Prontera and then you kind of grew along the way with that person, that's what keeps you in the game. So it's definitely that. It's also playing with friends in the competitive PvP and GVG environment. I'm very much, I feel like my personality is fairly competitive. That kind of bleeds and shows through my job, but also in my hobbies like ROM. So when we see strong teams, strong guilds, we see that and we think, oh man, that's going to be a really good match or a really good War of Crystals the next month. And that keeps me partially going as well. But if it wasn't for the friends that I made, 100% I would have quit 2.5 years ago, or however long. Yes, Clarity is saying here that I think the best answer is family is everything. Yes, família é tudo. When you build this community around your guild, around yourself, it's what keeps you playing, because
it's not about how strong you can get, but it's about how much fun you can have with your friends. It's about doing this PvP thing that's a challenge, and you have a group of friends that wants to do this challenge with you. So yes, I can relate to that too. String rolling the gacha today. They want to see you rolling this gacha today. No. No, I would prefer not to promote gacha rolling on your stream. That's not something that I like other people to do. Viu? Não pode não. Não pode não, Diego. Isso daí, ó, é tipo a situação assim, vou fazer porque é necessário, mas não vou promover. Se depender de mim, não promoverei. A gente tá tentando, né, Mark? A gente vai tentando cada vez mais. No, Tex, you won't have it. Não vai ter isso, não. Deixa eu ver, me perdi ali do que vocês devem ter perguntado. Então, voltando, né? Essa situação tem um gacha a mais, por sinal, né? Ele não está topado no gacha, saiu um gacha hoje, então tem essa pequena situação para se resolver. E o que acaba deixando ele mais e mais conectado com o Ragnarok é a comunidade que acaba se formando em volta, os amigos. É esse negócio que eu aposto que deve ser, assim, se não fosse na mesma hora que eu faço o 6x6, na verdade vou até ver depois com o Foca se é na mesma hora que eu faço 6x6, eu tenho um interesse antropológico de ficar no Discord com eles, só ouvindo as calls deles, assim, vendo o quanto maluco deve ser essa call, porque deve ser muito bom ver a galera que tá muito high rank, assim, fazendo um PVP e todo mundo entre amigos, porque vocês já estão jogando há muito tempo junto, né? Wolf, how much time have you guys been playing the PvP together? You mean my current team? How long we've played together? Just trying to think about that. I mean, we've all played, because I feel like the nexus of players that we've had, some people have kind of come and gone, but I would say this particular group of people have known each other for several seasons now. So I'm trying to remember like how long a season is at this point. So they are saying it's the 4th season together, so I think it's a year. Okay, that sounds right. I believe people who know more about this than me. Yes, it's FNK here talking. So he's saying that it's the 4th season together, so it's a lot of time. So you guys must have this friendship, really nice thing to play PvP. It's nice to play with everyone on my team, I would say. I mean, I feel like I always enjoy PvP because let me lock that statement back. Most of the teams that I've played on have been fairly non-toxic and fairly chill, especially in recent times. I mean, I think all the teams that I played on recently have been very chill, very close. Everyone is kind of on the same page. People are very positive for the most part. I mean, obviously, there's some complaining when losing happens, but that's just natural for very competitive players. But I mean, people on my current team definitely treat each other with a lot of respect. They try to help each other whenever they can. Like, I'll wake up to DMs from other people on my team saying, hey, I saw your video on this. Here's something which I think you can improve. And I think, oh, like, that's an awesome suggestion. Or I'll wake up to DMs on our PvP Discord where somebody's saying, hey, I noticed this happened, like even last night, where they said, hey, I noticed this happened in our matches. I would like to propose that we adopt this different strategy. And I mean, everyone looks at that and they think, wow, you created an image for this too. That's pretty amazing. Very well thought out. Thanks for doing that. I mean, it's just a very positive environment, I guess. And there's a lot of, I would say, stability that I think most teams on global don't have. And I'm not trying to like throw shade on any particular teams. It's just kind of looking at the average of the top ranked teams. Players do change out quite a bit from season to season. And I think we're just lucky enough that we haven't had much of that. Yes, I can see that your team is really objective because
they think what they want, they know what they want, and they're going to get it. They want to know what they can do to improve the chance to get it, and everyone helps out. I think it's a really healthy environment. I agree. Everyone has something to offer, and I'll watch the same video. Somebody else will watch that same exact maybe 20-second clip, and they'll see something that I don't, and that's something that I value a lot. Pois é, né? Então, gente, é muito engraçado, porque a gente quando pensa assim, pelo menos antes de eu conhecer os players que estavam ali no top do PVP, eu sempre vinha, gente, deve ser um negócio muito maluco, deve ser uma galera assim que se cobra pra caramba, deve ser tipo, nossa, aquela galera vendo 20 mil replays todos os dias e bora, e nossa, você fez isso, você fez isso. E eu ficava assim, gente, eu não consigo tryhardar desse jeito, imagina como que deve ser a cabeça de quem tá lá no topo. E é o que ele falou, a PT já tá 4 seasons juntos, o que quer dizer muita coisa, então tem muita sinergia pra fazer muita coisa. E sempre com uma vontade de melhorar e ainda assim com respeito. Então ele tava falando que ele vai dormir depois de um PVP ontem, do tipo assim, e daí ele acorda com mensagem no privado dele falando assim, a gente fez isso, aconteceu isso, e as pessoas dando opiniões das coisas que precisam ser melhoradas, estratégias, e uma coisa bem saudável, né, de acontecer assim, que é procurar melhorar o que eles estão querendo ir atrás. E como a gente sabe, há 4 seasons indo atrás de ficar no primeiro lugar, não é mesmo? Quantas vezes durante essas 4 seasons eles pegaram times que estavam dentro do top 50 durante as ranked sem ser screen? Como assim? Você diz diretamente na season? Você quer saber, a pergunta é tipo, quantas vezes enquanto eles estavam fazendo as 10 rodadas na season, a gente acaba... eles com certeza pegam, eu tenho certeza que... né, isso daí acontece muito. Eu soube até como aconteceu desse sábado, que pegar a galera pesadinha ali. Wolf, eu desde a Season 4, Wolf, eu e Greg desde a Season 5, Wolf, eu, Greg, FNK desde a Season 7, Brack Season 8, mas não jogou a Season 9, a Oi desde a Season... Nossa, o Foca tem o quê? Uma planilha da parada. Vocês estão vendo isso? O cara planilha a parada. Meus queridos, valeu pelo follow. Iris Lima também valeu pelo follow, meus queridos. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Tudo será perguntado, só respeitem aqui que a gente tem a ordem das perguntas. Quando vocês querem que uma pergunta seja perguntada bem certinha também, eu sempre indico que vocês coloquem no forms que eu forneço pelo Facebook, no meu exclamação Discord, tá bom? Mas vamos isso. Mais ou menos 6 a 8 de cada 10 partidas a gente pega top 30 e 100. Aí, pega a gente pra caramba. Aí, já tá aí a pergunta aí, Ninguém entrou na PT do Season 6. Entendi. Muito bom. Gostei demais. Tem muito interessante. So, Wolf, here's a question that everyone wants me to ask every time. Do you know how much money you may have spent on the game? Oh God. So let me think about that. Essa é sempre uma pergunta auspiciosa. E vamos lembrar que provavelmente não vai falar em dólar. Então, diferenciado. Wolf's voice, yes, Joey. I would say if I had to estimate, somewhere in the mid 5 figures. And the reason I don't know for sure is because I don't track it. And the reason I don't track it is because it is an absolute vice and something that I'm sure part of my rationally thinking brain doesn't want to think about. Yes, I heard it. Yeah. Então, gente, ele falou que se ele tiver que pensar certinho, está perto dos 5 dígitos. Provavelmente entre os 5 dígitos. Mas lembrem que são 5 dígitos de dólar. Então, multiplique aí pra quanto, sei lá, quanto que tá o dólar atualmente. Vezes 4, pelo menos, ou vezes 5, não sei como que tá agora. Então, é mais ou menos isso. 5 dígitos, mas então, 5 dígitos, mas é dólar, né? Então, daí é difícil, né? Deixa eu ver.
Deixa eu ver essa pergunta aqui. Tá. So, Wolf, they are asking here, what do you think about the PvP balancement? In your PvP, a lot of players, a lot of teams use players with low PvP points to go against weaker teams. What do you think about that? Can you actually clarify that for me? What's the issue with the points on teams? I just don't understand. It's because there are some teams that put one player that has not enough, it's not equal the amount of points that this player has, so they can put the average points of the team to a lower to go against lower PTs. Listen. I would say gaming the system and the queuing is probably not a great look for the teams that are doing it. I can understand wanting to hit easier teams, and I know that there's some other strategies with that too, where maybe you wait until later on in the queue, so you're fighting lower ranked teams who have gathered more points. I would say though that when the specific example that you're giving, I believe, and people can correct me if I'm wrong, the point system will actually penalize them slightly if they're pulling on a lower pointed sixth member, because the average number of points that you get in a win or lose in a loss will change depending on the opponent that you hit. So if you're beating just a bunch of low ranked teams because your average is lower because of that sixth player, the average point gain that you get per match is lower. Conversely, if you lose to, let's say, 6 alts that are all super geared but have very low points, and you manage to match that team because you're tanking your own points as a result, I believe that you lose more points if you're losing to that positionally weaker team by points total. Yes, But, they're agreeing with you. Yeah, but I would say obviously it doesn't feel good if you are the lower ranked team and then you match like people with a bunch of like 1800s and then one person with like 0. You're like, what's going on here? This doesn't seem fair at all. Why can't we just fight the 0 person times 6? Yes, And I can understand that. Yes, that's terrible because we know, most of us know who are the whales in Ragnarok Mobile. So we see that name and then we see, why am I against this person? Why? Then you're gonna see the team. There's one player with 200 points, and then you see it's just like they did it on purpose. So we're screwed because they did it on purpose. But I don't know the specific example that you're giving or the specific team. I would just say there are. Okay, I'm not familiar with the maybe tens of thousands of examples that you've taken and you've pulled and collected. I would just say that it's a possibility in some situations where that lower ranked member is honestly somebody that they brought on to like legit play for that team. I don't know about every particular example, but sometimes it's legit. Oh, yeah. Então, ó, acontece. Bom, o que ele estava falando é que ele não tinha muita noção de que isso, assim, era uma coisa que acontecia muito. E essa questão que eu perguntei pra ele, que é a situação de você colocar um player com pontuação muito baixa numa PT com gente com ranking altíssimo, só pra baixar e pegar menos, né, players, né, times mais... numa pontuação mais baixa. Uma das coisas aí que já foi dita, já foi corrigida e que ele também, né, acha que é assim que acontece, é que quanto menor a pontuação da PT que você está indo contra, menos pontos você também vai adicionar para a sua PT caso você ganhe. Então meio que se balança aí, mas é meio que se balança aí porque a gente sabe muito bem que os caras saem passando o trator em cima da galera desse jeito, né? Então começa a ficar pesado desse jeito, né?
funciona mal porque a população do global é muito pequena, então. E daí isso, é aquele negócio, você deixa 1 minuto fazendo match, e daí se você passar de 1 minuto, você vai pegar a galera que tá no top 1, e daí é complicado, né? É um sistema... O sistema do PVP do Ragnarok é meio complicado da gente lidar com uma população baixa, igual a gente tem no global. E isso é bem complicado. Não sei qual que seria exatamente como resolver isso. So, Wolf, do you have any cards or favorite combos that you like to use? And Joey is asking if you have any guilty pleasure on the game. Guilty pleasures. Well, on the first question, I think the most overpowered card that I have is probably the Dead Soul. Yeah. If certain people were to ask me the same question, I would say that I really, really like Aldukes, but not as much as one of the members of our community, a former guild member named Jellyfish. Mm-hmm. I think the game itself is severely lacking in actual combos, though. I mean, I feel like that's just... You can kind of look at the combos that exist between certain items, and they're very few and far between. I would like to see more interesting game mechanics come into ROM in the future with, later updates. If they were to come up with interesting combos or interesting interactions between cards or items. Guilty pleasures, kind of like weird builds that are off meta. I do love watching Trapper Stellar Hunters. I think it is a very interesting build and something super different than every other playstyle out there. I think Tank Pet Baguetter is also pretty interesting. I just don't see many people playing that in actual ranked PvP. But if you're asking what 2 builds are interesting to watch and fairly off meta, those 2 would be at the top of my list. Nice, ó, vocês viram? A gente tava falando de Stellar The Trap esses dias aí, a gente falando que faz muito tempo que a gente não vê o Stellar The Trap, porque todo mundo foi pro DL ou foi pro SP, então complicado, né? Fica diferenciado, né? Minha PT da kill de 4 minutos, não, mas daí mas também foca, não tem nem o que fazer, né? Vocês estão no top, eles ficam, basicamente, vocês têm que dar match com duas PTs e olha lá, então realmente é uma parada que deve demorar muito, né? E aí, Twin, como que tá? Boa noite, sejam bem-vindos aí quem tá chegando agora, meus queridos. Então, aí assim, vamos lá. Coisas que perguntamos aqui. Se ele tem alguma carta favorita ou algum combo favorito de cartas, junto com a pergunta aí do Joey, que foi se tem um Guilty Pleasure, né? Então, a carta que com certeza ele acha mais forte, que ele usa, é a Dead Soul. Sempre soubemos, essas deads estão infernais, né? Eu fico com medo do que eles vão inventar de dead pra desgraçar mais a nossa vida, igual o Soul, o Doppel, e vai desse jeito. Também ele iria dizer que seria Soul Dukes, mas ele falou que era de um membro que já não está mais na Doppel. E também o Guilty Pleasure sendo um dos Guilty Pleasures, o Stellar de Trap. O Stellar de Trap é uma coisa que eu queria ter feito na época que a galera tava fazendo umas loucuras. Eu acho que é barato, né? Vou até inventar de fazer essa moda algum dia, não é mesmo? Ontem eu dei um Instagram na hora. Pô, mas daí foi bom? Esse que é o problema. A minha dúvida é, tá dando certo, né? Só pega o PT com muito ponto de diferença em que... Não, então... Mas... Só que daí, pra vocês, no caso, foca. É muito ponto de diferença do tipo, vocês vão passar o caminhão, é isso? Que não é possível. O que você acha que toda season, pontuação tem essa... Então, por que a galera não... Eu não sei também, fico na dúvida dessas. Reseta tudo? Será que não só reseta tudo? Porque não pode ser isso. So, Wolf, we have a new question here is that do you have any gears that you can't seem to let go mainly because of sentimental value or took so much to achieve? A gear that has sentimental value? I'm not terribly attached to gear in particular. There are things that I'm sure that even in this past week, when we're talking builds that I want to use,
I will say, hey, I want to use this cool build. And other people on my team will be like, no, that's a hard pass for me. I think that's a very suboptimal build and complete meme. And I'll say, oh, okay, fine. But nothing really comes to mind in terms of like a sentimental item. The only thing that, I mean, I do, because I switch around classes a decent amount for ranked 6v6, and the meta does shift quite often from patch to patch, I do hold on to a decent number of items from classes that I previously played. And it's mainly because those particular items may be stronger or more, they're stronger in certain aspects than their ancient equipment equivalents. So I'll hold on to those. All right, Brack is saying here that Wolf can't let go of meme builds. That's true. And FNK is saying every day is a different one. It's true. I mean, this kind of goes to show just the team culture. I'm probably the most guilty of this, but I'm constantly thinking about ways to like rebuild my character or tweak what I'm doing. And I'll like throw out 1,000 different ideas to the team, and I'm like, probably 999 of them will get shot down. But that one that makes it through, I guess, makes me smile and gives me some legitimacy to tell them, hey, I'm not full of shit, right? There's at least one thing. Polish off that turd, become shiny. I like it because you're studying your character. They are not understanding what you're doing. You're actually studying your character and trying to get the best of it. And I think it would be really, really, really nice if you could kill one of them with a meme build. I'm sure they would enjoy that. Yeah. That sudden tech in the middle of afternoon from Wolf, and you already know something weird is coming up, okay? He's referring to my tags of, is anyone online to test? I need somebody to test, and I need this from you right now. It's kind of like, there's probably 2 of those from me every other day. Nossa, aí eu consigo ver que realmente aí, ó, vocês têm que ser aqui, ó, abraçadinho um no outro pra fazer essa parte funcionar, porque daí chega lá, vamos fazer uma build do Earth Drive, vamos fazer uma build do Nogu Mágico, vocês já fizeram a build, olha, o Foca, quando veio conversar, que eles tava tendo discussão no grupo de DA, o Saci tava falando que o Foca não colocou o DA como um dos principais pra ter em PVP, aí, ó, quero só ver fazer os testes. O Ataru Mágico, nossa, mais 14 é melhor que mais 15. Yes, I think that, hey. Tem que tentar, às vezes ele vai achar um bônus hidden no mais 14 que a gente não sabia, que era melhor do que botar no mais 15. Eu acredito, I believe, eu acho que essa é a parte correta. Perguntei na inocência, pois é, achou correto. So, Wolf, with the Bracky and Foca saying all those things and FNK too, I can guess they are one of the besties, your besties on Ragnarok Mobile. Who are your best friends? Definitely, I mean, that group for sure. Everyone on my team. Definitely the people in Doppel. I mean, everyone in there is honestly so positive, and they make me want to log in every day, even after a horrible refine session. Because I would say horrible refine sessions are probably my moment of weakness when it comes to ROM, where I think, why am I still playing ROM? It'll be after a refine session. But I mean, kind of logging in, checking on Discord and seeing like a random DM from somebody with something nice or a meme that someone's written on the VD Discord, that really brightens my day. I do probably spend the most time with the players on my 6v6 team, but there are other people in Doppel who I've known for like over a decade because we played RO1 together and then have just found each other in ROM. So Carl Wiesel is one of those people, and he's hands down one of the biggest, dirtiest whales in the game. He's on our Vice team. He's somebody who I reconnected with, you know, like a decade later after RO1. Então, galera, tem uma galera mesmo. FNK, obrigada pelo sub, obrigada por apoiar a live, meu chuchuzinho. Gente, então,
É basicamente assim, é difícil pro Papa Wolf dizer quem são os besties, né? Porque no final das contas, como vocês viram aí, ele mantém contato com todo mundo. E ele tem muitas pessoas na Doppel que ele mantém contato além da PT do 6x6. Mas, obviamente, a PT do 6x6, eles são o quê? Os malucos que do nada, 4 da manhã, ele falando, alguém entra no PVP pra testar, e a galera entra e vai lá e fala isso daí é meme e continua. Então, muitos besties, né? Carl not only loyal, dirtiest biggest whale. Dirtiest and biggest whale. Dirtiest? We have to see that. Ainda teve isso, como assim? Wolf, will you be at our next Brazilian Doppel meeting? This is something that I really wish we would be able to do more in our guild. Like I've heard about Unspug having a retreat this weekend. I was like, holy shit, that's fucking awesome. Yes. You know, like people are sharing photos and like how smashed they got off the alcohol. Yes. Like, oh, like I really wish we could do that. I mean, if people in our guild or people that I know in the game are flying out to Cali, I mean, I'll absolutely take you out to lunch or dinner. I met F&K and Ochada recently, and they're, I mean, really, really awesome people in real life. I respect both those people, and I really appreciated the opportunity to meet them. I do wish that, you know, I wish Brazil was literally like a bike ride away from California. Yeah. That would make things so much cooler to be able to just, you know, drive over there or bike over there and meet up with a lot of the awesome people in the guild. But yeah, I think you should come here. There's a lot of people here that find you amazing. And I'm saying because everyone I asked about you said, oh, he's so nice. He's like a daddy for everyone. Oh my God. I have never heard a player being so about a player being so nice. I don't know what you do, but the people here really, really, really love you. I've got mixed feelings about the daddy title. I mean, Yeah, I get that it's a term of endearment, like, hey, you're our leader, our dad. It is weird to me. Yeah. I have not gotten used to it. I don't think I'll ever get used to it. Leadership in general, I think I was almost like naturally forced into it. I don't naturally like want to lead, and it's especially not sink tons of hours into like leadership and just guild organization stuff. But I do love kind of coordinating people and like winning together. But I do feel like I kind of almost fell into the leadership role. And this is something that people have kind of asked me about in game, where they're like, why the hell are you the leader of Brawlhalla? I thought you were in Doppel. Like, what the fuck? Like, did you leave the guild? And that is actually a holdover from, that's probably like one of the oldest bugs in the game. Because Brawlhalla was the name for Doppel before it was Doppel. It was just a random bullshit name that we put together like when the game first started, just so we could play with friends. Like the 3 or 4 of us. And it's been a ROM bug that when we name changed it to Doppel, it's still showing for my character for some reason when people add me to their friends list. So just it's like, I'll get messages every like week or two where they're like, hey, did you leave Doppel? Yes. And it's like, no, I have to explain it again. But I mean, the friends that I was playing with at the time, they weren't looking to create a competitive guild. So we just kind of gave it a whatever name. And Brawlhalla is literally Brawlhalla, like bruh, like a bullshit name, right? That we named it. And that's kind of the start of that. And it's just your character that has this bug? I think it's just my character. Maybe it's because, I don't know if it happens with Carl's character. I don't think so, because I don't see it on his. I don't know why it's just my character. It's very weird. And even with this name change bug, this recently one, it didn't change yours. Yeah, I guess they did something right. Yeah, we can't let that thing die. I agree. Pois é, né? Olha lá, gente. Olha lá. Isso daí é uma coisa que vocês tinham que, ó, né? Me mandaram uma pergunta no Forms falando assim, Wolf,
A Brawlhalla é sua guilda principal, is Brawlhalla your guild, your main guild? Daí eu falei, gente, mas peraí, o Wolf é o líder da Doppel, por que vocês estão me mandando uma mensagem dessa? Daí eu fui ver que aparece o nome pra ele com a guilda, eu não tinha nem prestado atenção nisso também, daí eu fiquei, gente, que loucura, mas eu gostei muito de saber, é o seguinte... Ele tá na Doppel, ele é o líder da Doppel, mas por algum motivo de bugs milionários, ele fica com o nome da guilda antiga, como era antes, ele colocou o nome de Doppel, velho. E daí ele ficou, e mesmo com esse negócio aí porque todo mundo que tinha uma guilda com um nome um pouco maior, né, teve o bug que ficou tudo em outras letras e tal, e mesmo assim o dele não resetou. É inacreditável, deve ter, é conta de gêmea dele, não é possível, porque não resetou, todo mundo se desgraçou, e ainda teve isso. So, Wolf, they are asking you, who was in the lead before you on Doppel? Oh god, I don't even remember anymore. I feel like Aoi was one of the people, just because, I mean, the people will know this about me if they know me long enough. My memory is horrible. It's very good when it comes to like game mechanics or things related to my work. When it comes to events from like 3 years ago, which maybe didn't get brought up until like now, I just have a horrible time remembering. I mean, Carl must have been, right? Maybe? Or maybe he was in another guild that like came together after a while. But I mean, Aoi, my co-lead in Doppel, was probably one of the first in Brawlhalla. You are on Brawlhalla guild since you started playing? I think so. Oh, it's a long time. It's a long time to remember everything. Yeah. É muita coisa, gente. Não dá pra saber. Ó, é isso aí, ó. Ele não sabe quem tava primeiro na liderança da guilda antes. É muito tempo. Desde quando ele começou a jogar, ele tá na Brawlhalla, que é um nome meme, porque eles tinham colocado... Eles não estavam pensando que seria uma guilda competitiva. Daí falaram assim, vamos colocar qualquer nome, daí tipo, qualquer coisa. E daí, no fim das contas, virou... Qualquer coisa do Brawlhalla ficou, e quem ele acha que talvez, ele não lembra muito bem, porque faz muito tempo que isso já aconteceu, é o Carl que tava na liderança, mas ele meio que foi ficando na liderança e colocaram nessa situação. Uma coisa que ele falou anteriormente é a situação que ele acha que ele nunca vai se acostumar, e eu tenho muita dificuldade em me acostumar com essa ideia, é o Daddy Wolf. A questão do Daddy, assim, é meio complicada, a gente sabe muito bem como essas coisas funcionam, não somos, né? Mas enquanto for, sei lá, o Braque, o Foca e vocês aí chamando, eu acho que é menos pior, eu não sei. So, Wolf, why did this thing with the daddy started? Why? Your friends started just calling you daddy? I think Steel Dancer from our sister guild Vendetta called me dad. And I don't remember why she did this. I think it was just like, oh, you're like the guild dad and Redemption is like the guild mom. I think that was like the genesis of this. And I feel like that's when people started piggybacking and jumping onto that bandwagon. And now it is apparently out of control. Yes, it is. Agora a comunidade inteira, all the Brazilian community will call you daddy. I'm sorry. I can't say anything else than I'm sorry. They will go PM you daddy. Acontece, gente. Vai ser desse jeito. O que ele falou, quem que começou foi um outro player que tava jogando Dancer e chamou de Daddy, e basicamente todo mundo mandou, é isso aí, vai ser Daddy. E daí todo mundo entrou nessa loucura e começou com Daddy. E assim... Não vamos falar aqui pra ele, sabe? Porque ele não tá entendendo, mas eu gostaria que vocês mandassem um PM pra agora, no personagem dele, chamando ele de Daddy, mas mandando um coraçãozinho e amor. Daddyzão, exatamente. Alguém explica porque todo dia é aniversário dele? Isso daí é um inside joke da PT de 6 que todos os dias é aniversário de alguém, e geralmente da mesma pessoa o tempo inteiro.
Então acontece, hoje por sinal é aniversário do Foca, igual foi, putz, quando o Braque veio aqui a gente não cantou parabéns pro Braque, eu não lembro. Então, da PT, não é? Exatamente. So, Wolf, what can you tell us about your personal life? You said you live in California. What's your job? Well, I live in the US in California on our West Coast. I'm a corporate lawyer at a law firm that specializes in going to trial in front of judges and juries. So if people in the audience need any advice related to intellectual property, patents, licensing, cross-border litigation, I'm happy to be a resource. It is a stressful job, but it gets me in front of people and talking about the issues that I care about on behalf of my clients. ROM, I think, actually keeps me kind of sane with some amount of work-life balance. I am passionate about both my job and about ROM. There are a lot of parallels between the two. Like I mentioned before, I do have a competitive streak, so I enjoy the adversarial nature of both being in the courtroom, just like I enjoy in-game PvP and GVG. Oh, olha lá, cara, vocês viram? A gente tem a nossa brincadeira aqui que a gente não gosta de advogado, né? Mas então, ele trabalha com... Ele é o corporate lawyer, né? Advogado que trabalha diretamente especializado em ir na frente do júri para defender principalmente coisas de patente, de direitos autorais, dessas coisas em específico, e isso deve ser um negócio estressante. Um advogado que a Adri não julga mal, exatamente. Eu tô colocando a minha lista de advogados. Eu finalmente estou fazendo minha lista de advogados que eu gosto. Ou que pelo menos eu não odeio. Pense bem, isso já tá... Não, eu gosto. Ele falou que aí se você gosta da entrevista pra dar um sub, ele falou isso a primeira frase dele aqui na live, então eu amei, então eu já gosto muito, realmente, vou fazer minha lista dos advogados que eu gosto. Então, por ser uma profissão realmente muito pesada, ele falou que o Ragnarok ajuda a manter a sanidade dele um pouco mais no lugar, porque imagine... Devem ser coisas de milhões que você tem que lidar. Direitos autorais é uma coisa muito complicada, cara. Posso processar alguém por ter plagiado minha build de meme? Pode, provavelmente vai perder. E por que você faria isso, Joey? Não faz sentido. Killer say what, guilty, yes. Eu recebi essa. Mas tem isso também. Isso, manda um daddy com um coraçãozinho pra ele, vai ser legal. Esse daí vai ser muito bom. Wolf, they are asking you, who are the most skilled players he ever played against on 6v6? 6 vs 6. Most skilled players. That's kind of hard to say because when I see players on the other team play, it's a very narrow cut or a narrow slice of what they're doing. I have no idea what's happening in their comms, why they're making certain decisions. The only reference I have is if they're mechanically decent at certain things. I would say that Bowmaster is very, very mechanically good. And he's actually very, he has a very good read on the situation in certain matches. So, I mean, people know this if they've gotten fucking murdered by his SPX. He knows exactly when to go in. He knows when his soul breath is about to expire, and he knows when to come out without risking his own life. And that's how he gets these KDAs in WoC that are honestly fucking ridiculous. It's like 800 kills, like 2 deaths or some bullshit. Like, how is that even possible? Yeah. Right? And this guy's like a mobile player. He's playing on his freaking phone. So like, I don't even know how that's possible. He's using fingers. And I mean, if your fingers are like mine, they're fairly large. They're taking up part of the screen, right? A decent size of the screen. So I mean, it's a handicap for sure, but he makes it work. I would say, I mean, people on that entire team are honestly all amazing. Jance, or SP Plant, he is extremely, extremely mechanically gifted, and he has very good read on the game. He saves his teammates constantly because he just knows what's going on with his teammates at all times.
Pika is an awesome shot caller, awesome team lead for that team. He approaches PvP like he would a job that he really cares about. Very professional, very structured, and honestly, I mean, our team could definitely learn things from their team, including how they manage things for sure. But that's why they're very strong. Sate and Delirio are both extremely good chronos. As you know, chrono is one of the hardest classes to play very well, and both of them do it extremely well. I think the hallmark of a good chrono is when you hear people on the other side of it shouting like, oh my fucking god, like this guy is making my life the absolute worst. And I mean, you'll hear Sate and Delirio's names get called out constantly because it's like they're just cancering everyone and they're very good at it. But also, I mean, other players that I've played on that team, I think Mauve is one of the best stellars on global. He punishes me constantly whenever I play against them, and I've heard that they intentionally punish me with him. And it makes me feel kind of fuzzy inside, but not during the matches, because I'm just getting destroyed by him. It feels kind of bad. Yeah. But honestly, everyone on that team is very talented. So they are asking you to go to hard mode, non-doppel players. I just don't know if I play enough against non-doppel players to like know who's really good or who's not. I would say, I mean, Hawkeye is mechanically good from what I've seen of him in matches. Non-doppel, this is fucking hard. Yes. I mean, everyone on that team is pretty decent, I would say. I mean, they've beaten us in matches, and we pinpointed ways where it's like, oh, like, this person made our life hard here. We definitely need to prevent this in the next match. And it's like, oh, like that, we did it the next match, and that obviously made the difference. I haven't played against Hochata, but I've heard that people on his team are also very gifted. I think Hochata in general has absolutely the right mindset for the game, and I imagine his shot calling is really good for that team. So those are the people that kind of pop into my mind. Ó, então, gente, a gente tava aqui falando quais são os players, assim, ele basicamente deu a PT o quê? O Bowmaster, que vocês falaram que não conta, que o Bowmaster é maluco. O outro falou que o Bowmaster trabalha com os dedos de um jeito inacreditável, que a namorada deve ser muito feliz. Tomara que sim, não é mesmo? E o Delírio, o Pika, né? Nossa, o Pikachu é um, né? Bichinho difícil, cara. E o Mauve, mas assim, já que vocês pediram um hard mode, que é pra não ser o pessoal da Doppel, foi pro time da Hawkeyes, Rochara, que o pessoal é... Please reach that Bowmaster. Mande, por favor. A gente tem aí... I'm sure there are names that I'm missing, and names that I will add to that list as we play against them. Yeah, there are a lot of talented players on global, I think. Então, gente, tem pessoas que ele com certeza, assim, não colocou aqui, que ele esqueceu, e que tem outras pessoas. Afinal de contas, a gente tem muitas pessoas que são muito boas no Ragnarok. Uma das coisas aí que o Foca falou claramente, o Fusquinha pra jogar contra o Fusquinha é um saco, cara. O Fusquinha é um player... Pra mim, pelo menos no meu nível, que me incomoda demais, cara, demais. Faltou o Lorde Tatão, aí eu tenho o Lorde Tatão, tenho uma galera, faltou a galera toda, então é complicado. O Fusquinha estuna a gente gritando. I've heard Fusquinha is very talented as well. Yes, I wish you could understand Portuguese to hear his audio. Every time I think he got his 60 Rotor Zyro on Português this week. I don't know how lucky he can get to get 5 or 6 Rotor Zyros on Português. I can't. And he does a lot of great audios for us. Sometimes the game punishes good players by giving them shit RNG. Yeah, olha lá, isso é uma boa coisa pra falar pro Fusquinha. Fala isso daí pro Fusquinha. Na verdade, ele está sendo punido porque ele é muito bom. Porque ele vai lá no PVP e mata muita gente. Oh my god, then I'm a good player.
Eu não tenho áudio, Tex. Eu já perdi em todos os... Eu não tenho áudio dele gravado. Se vocês quiserem me enviar, eu posso até ver isso. E esse negócio... Oh, Wolf, they are asking you if you know what carioca is. I don't think I've been exposed to that. I'm happy to be educated, though, on the stream. Okay, carioca is a person that was born on Rio de Janeiro. So when you are carioca, you have this kind of malice in your life. You are streetwise. And Fusquinha is carioca, and he does this great audios. Gangsta, yeah, kind of like a gangsta. I'm gonna talk to Foca for him to send you one of those audios. You're gonna get the way that carioca is streetwise, e carioca is stealing wise. Yes, that's also that Foca. That's ok. Mas então, deixa eu voltar pra. Olha, vocês não me deixam terminar o negócio. Daí tem o Fusquinha. O Fusca estuda nós da própria TVT. Então, olha, ó, já mandem aí a ideia pro Fusquinha é que ele está pegando, sei lá, 200 Rotorzairo porque ele está sendo uma pessoa levemente cruel no PVP. E é isso que o jogo acaba gerando pra ele, tá bom? PT do Fusca tem 3 cariocas, na real. São 3 Fusquinhos falando na minha cabeça. Tem, pior que tem. Só que o Fusquinha é o melhor, né? Então não tem, né? Does that mean Fusquinha is Team Biscotto? Yes, I think he is Team Biscoito. Não pode. Olha lá. So, what are you? Team Biscoito or Team Bolacha? You're asking me this? Yes. So the first time I heard about this raging debate between Biscoito and Bolacha, I thought my Brazilian friends were joking and like fucking with me. No. But then I realized that, I mean, we have very similar language differences in the US too. So like a soft drink, like a Coca-Cola, so the West and the East Coast will call that soda. The entire north part of the country calls it pop. Oh. And the South calls it Coke, even if it's a brand like Pepsi. Oh. And I'm 100% sure that at least a dozen people have been murdered over soda-related arguments. So I can definitely identify with the one that you're referring to. Yeah, it's that kind of thing. So, what do you think? You want to be Team Bolacha or Team Biscoito? I'm reading here that Foca is saying that Bolacha or joint tools. This is a hard choice. It sounds like picking one of these can have very severe consequences. Yeah, I mean, Biscoito is a carioca thing, so I can honestly say, if you say bolacha, you're gonna upset cariocas, and you know, cariocas they are terrible, but I think I would want to keep Foca on your team, so I'm playing this because I am Team Bolacha. So I don't know. It's just a I think I joked with them that I'd rather be Team Bislacha or Team Bolcoito. Yes, you have to choose. Exatamente, aí, ó, viu? Aí, muito bom, bolacha, aí, ó. I'm like butchering it. Ele tá entendendo, ele entendeu absolutamente, porque ele falou que nos Estados Unidos tem um negócio do negócio de refrigerante. You know that soda here we call refrigerante. And then there's a quantity of people that call Coca, no matter what brand it is, but eu acho que nos Estados Unidos é uma coisa bem pior, realmente, porque, gente, pop, assim, eu nunca, tipo, se alguém falasse assim, você quer uma pop pra acompanhar o seu hambúrguer, eu ia ficar, não faz sentido, né, mas beleza. O que tá escrito? Ó, é o seguinte, vocês não podem, é o seguinte, Papa Wolf falou, Daddy Wolf falou, não existe biscoito, é bolacha, tá bom? É ridículo, então, eu não entendo esse negócio, eu não entendi. They try to convince us about the biscoito because it is what is written on the
I forgot the word. On the thing that you buy. On the Oreo wrapper? Yes, it's the thing that's written, but that's really just wrong. That's wrong. The label, yeah, but it's wrong. It's bolacha. That's I think it might be bolacha. The way that Vaca explained this to me, based on the reasoning that I've heard, if you take a banana and you put a label on it that says apple, that doesn't make it an apple. Oh yes. Oh yes. Yes. This is the ultimate. Yes, I believe it. I believe it. Yes. Olha, é o seguinte. Eu vou querer. Eu vou falar isso todas as vezes que vocês vierem com isso. I'm getting enraged. Não pode não, hey. É isso. É simplesmente estar resolvido. Botamos na mesa que é isso mesmo. Não pode. Já tá isso daí. On the same subject of foods, do you know brigadeiro? I didn't know until I think literally today, and someone told me that it was a chocolate candy, like a chocolate truffle, but the outside is soft. Yes, you haven't tasted it yet. I don't think so. But it was kind of like, I was wondering if it was a metaphor for something, because it's like a soft inside and a soft outside, kind of like a heartwarming snack. It's like our national candy. You have it on birthdays, you have it on weddings, you have it because you want it to it is a cold night and you want to eat something really sweet. You do it for your girlfriend. You have it everywhere. It's like a brigadeiro. It's our national candy, I think. Birthdays. I think I gotta go try some then. Yes, you should. It's really nice. But I know it's really sweet. But it's really nice. If you don't like it too sweet, you can have those made with cocoa and less sugar than the regular ones. Já teve perguntas polêmicas? Sempre temos. A gente tava até... o Leonardo, a gente tava perguntando de biscoito bolacha, tem mais polêmico do que isso? Brigadeiro é condensed milk, butter, chocolate powder, yes, and those things that we sprinkle on, I don't know the name that it would have in English. Confeito? Não, em inglês, né, pô? Eu sei o que é. Em inglês, hein? Não. Aí você me desgraça. Não. Eu acho que seria isso. Não, eu acho que seria outro nome. Eu não acho que resolve isso daí. Well, I don't normally eat a lot of junk food, but I'm happy to eat some brigadeiro and blame it on this chat for why I'm getting fatter. Yes, yeah, it will change your life because once you know how easy it is to do it, to make it, you're gonna see yourself on a bad day, it's cold, raining outside, and you're gonna say, I'm gonna have some brigadeiro. I deserve it. And it's sugary. You get a little fat. Oh, chocolate sprinkles, thank you, Rack. You put chocolate sprinkles on it. Dá pra chamar de confeito, mas eu não quero chamar de confeito. Eu quero chocolate sprinkles, obrigada, viu? Team Nescau, não, eu gosto de fazer com cacau, ele fica bem cacauzudo, assim, fica gostoso. Ok, vamos lá. Continuando, going on, vamos lá. Wolf, do you have any rivals on the game? Have you ever fought with another player? Fought with another player? I'm just trying to think. I mean, in terms of like competitive rivals, it's just whoever's strong that given season or at a given amount of time. So in GVG, I'd say, I mean, all the strong guilds we would see as like competitive rivals because they make us better, we make them better. I think the strongest guilds right now, I'm probably going to leave out some, but Asgard Kingdom is very strong, Heroic is very strong, Unspug is very strong. There are definitely others that aren't on that list that are also very strong, but each of those three, I think, are particularly strong in their own ways. For PvP, I mean, it is really whoever is strong that season. I think Tool Team has really historically been at the top of the rankings.
And I mean, they took a match or two off of us last season, so obviously we see them as rivals. And then like the whole like add-on shit that blew up in the Discord. I mean, there's some trash talking between the two of us, between the two teams. So obviously we see them as like probably more rivals because of that. But at the end of the day, I mean, we're just happy to have good matches. I mean, we had some good matches against them last week, hoping to have more good matches against them the rest of the season, other strong teams as well. Ó, então, pessoal, ele tava falando aqui do... Eu fiz a pergunta se ele já brigou com algum outro player ou se ele tem algum rival no jogo e falou que basicamente considera os players de certas guildas, assim, mais competitivos, igual a AK, a Heroic, a Unspug e outras guildas que ele não citou aqui, mas ele também estão nesse monte. E principalmente, citando aqui a PT do Tu, que principalmente teve essa... recente problema com os addons aí, que teve toda essa loucura, teve um vídeo muito maluco, tiveram conversas estranhas, pessoas incriminando pessoas, uma coisa louca atrás da outra, então é um pequeno problema ter que lidar com essa questão. So, Wolf, since we are already on this subject, what do you think about the add-on subject? Do you believe that the player should be punished? So this is a pretty controversial topic, and my thoughts on this are going to be kind of off the cuff. But let me just say that these thoughts are mine alone. I'm sure people on my team might have different perspectives on this, and I don't speak on behalf of my team or Doppelguild in sharing these thoughts. I would say that obviously, I mean, the admins are just going to do whatever they want to, regardless of what we say here. So I don't exactly know what their plans are. Ideally, what I would want is for them to secure the game, to prevent add-ons from working in the first place. I mean, that would just be the best solution, I think. So we don't even need to get into this, like, is there enough proof that certain players are using add-ons debate, which has been happening on Discord. If people were to ask me, you know, but, you know, Wolf, isn't there some gray area in, like, using some of this stuff? I would say that if there's any gray area in what's allowed in the game, add-ons are 100% in the black. They're essentially like wall hacks that let you see information about enemies, like their items and chance in their build. And from my perspective, it's 100% wrong to use them. You know, if anyone's thinking about using them, I would just say don't do it, because that will be part of your legacy in the game. Like, you will be known as a dirty add-on user if people are questioning whether you're using that stuff. I'm glad that our team was proven innocent at the very least, at least in the video that came out last week. And I would just, I mean, I'll say point blank, nobody on our team uses add-ons. I mean, that's not even a conversation that has ever happened with any of my teams. 100%, if I brought that up, like, hey guys, what do you think about me using add-ons? Like 5 other people on the team, they would leave the team. That's just how strongly opposed to that kind of stuff our team is. Então, ó, a gente conversou, é aquela situação que a gente já tinha falado sobre a situação de addon, que é uma coisa muito controversa, que é um vídeo muito controverso e todas as opiniões que ele está emitindo competem apenas a ele, não quer dizer que é a opinião da Doppel e nem do time dele, mas é que se colocar isso numa perspectiva, é uma situação dessa de não, addons não seriam permitidos, principalmente porque, assim, pra mim sempre teve uma diferença muito grande do que é addon e o que é a hack. E o que a gente presenciou do que é aquele produto que é vendido naquele vídeo, naquele site, pra mim já entra na situação de hack, porque ele acaba tirando a animação de usar a asinha, acaba tirando a animação de não sei o que, acaba tirando o delay de não sei o que, acaba dando auto-lock em suporte, isso não é addon, isso pra mim é hack. Addon eu sempre venho, como eu venho do World of Warcraft, que eu joguei por muito tempo, addon é uma coisa que te auxilia a saber o que está acontecendo, do tipo... Um exemplo que eu usava e que é permitido no World of Warcraft é um addon chamado Get the Fuck Out. Ele só vai ficar piscando a sua tela falando que você tá em cima de um negócio que tá te machucando, que você tem que sair do local que você está. Então,
ele te dá um auxílio visual das coisas que você tá acontecendo. Mas uma situação que o add-on em questão que a gente tá falando, o cara vê o que você tá usando, elementa a tua armadura, vê quem que é o suporte, vê qual que é o seu HP, qual que é os seus status, qual que é blá, aí já tá bem difícil configurar com o add-on, é um hack, não tem o que fazer. Eu seria obrigado a reportar aí, ó, isso daí, ó, o Braque tá no time que, e realmente, assim, se alguém pegasse e falasse no time que o Braque em específico tá, ia ser complicado. Deixa eu agradecer aqui, Thiago, meu chuchu, eu não lembro se eu agradeci o teu sub, obrigada pelo sub, obrigada pelo sub gift pro Bruno, sua coisa linda, obrigada demais. Estamos falando do dedo do cu e gritaria, que é um negócio do addon, porque é complicado. E no final, voltamos à situação. Pra que jogar o jogo hackeados? Assim, você não está jogando o jogo quando você está jogando o jogo hackeado. A moral da história é da PT dele ninguém usa. Todo mundo ia sair da PT se ele sugerisse qualquer coisa dessa. O Braque ia ter que reportar todo mundo e vida que segue. Ele não é nem um pouco a favor a esse uso e aqui eu coloco a minha opinião, que é esse addon em específico não é addon pra minha hack, né? Joga direito. O Braque estaria muito ferrado. Imagina ele perder todos os amigos numa vez só. Então é o seguinte: addon não, o cara é evidente e prevê quando tu tá de Angeling. Que delícia! Antigamente PVP era full mind games. Porque você nunca sabe o que o cara ia estar usando, né? Então. Complicado você tá usando uma armadura de vento e do nada, assim, um Stellar te batendo com terra e você fala... Rapaz, não é normal o cara te bater com terra. Então é meio estranho, né? Então é complicado. Isso, trabalha os dedinhos pra poder jogar direitinho. Exatamente. I was telling them, Wolf, that I don't think that this... I don't think that came these days is about add-ons, because I think it's more like a hack than add-on. When we play World of Warcraft, we use legally add-ons, and they are just to help you to know what's happening in the game. It's not like oh yes, that guy has this kind of armor. I mean, a lot of these terms kind of get thrown around, and I think some of them blur together quite a bit. The add-on that I'm referring to, obviously, is... so what I understand it does is, like you said, it kind of shows you the information on the other side. Yeah. So, like, you can see a player's... I think all their stats, apparently. Also, like, the cards that they use, the armor card, for example, is fairly important. Their enchant stats, basically your entire build. That is, in my opinion, kind of like a wall hack, because you're getting a pretty significant advantage that the game itself wouldn't allow you to do. And it's not something that you can kind of replicate as a human. Yeah. It's not like, oh, like I'm just gonna like right click and mount. It's like information that shouldn't even be available. And that's why I really hope that they secure the packets that are being sent from the client side to the server side. Exatamente, olha aí, ó, a maioria dos jogadores não tem noção de quanto um hack addon atrapalha o desenvolvimento do jogo. Gastávamos boa parte do tempo investigando e punindo esse tipo de jogador e tomando tempo dos desenvolvedores para bloquear esse tipo de situação. Gente, a gente às vezes quer que os desenvolvedores, assim, prestem atenção no nosso Museu Legend, que dá bugado desde quando teve o lançamento da atualização, e os caras, assim, não conseguem, não sei qual é a situação, na verdade, mas não conseguem prestar atenção porque tem que ficar vendo a galera que tá zoando o game. Então é complicado. Eu não sei, Oidone, eu não sei te dizer o que mais faz, eu só soube pela lista de prints que me mandaram do próprio site, o que ele oferece, mas é uma coisa assim, questão de hack mesmo, não acho que é uma coisa que auxilia. Ele basicamente quebra a parada, se ele tem o poder de tirar a animação de uma skill, tirar a animação de uma coisa, você sabe que tá mexendo com coisa muito maior do que só mostrando o que tá ali, né? Então, deixa assim, né? Melhor não, né? Oh yes,
Wolf, I was talking about the new content, about the Komodo content. So what do you think? Are you thinking about the new episode? Are you liking it? I honestly, whenever there's new content, I enjoy that. It shows the game developers care to some degree about maintaining their player base. So new dungeons, new instances, I'm heavily in favor of. They've definitely brought certain players together, would normally wouldn't party together to kind of tackle that content. I would like to give a shout out to Los, for example, in our guild, who has been carrying a lot of people in Lost Isle. Right now we have a channel, it used to be called Lost Isle, now it's called Los Isle. So I mean, he's doing work every week. Yeah, it's crazy just how many parties he runs through. But I mean, I would just say there have been some downsides in my own experience from this update, and those were a lot of latency issues and disconnects more than before the patch. So I mean, before I would maybe kind of have my client crash once every couple of days. I think right now it's like a couple of times a day that it'll happen. Luckily, it hasn't happened like during a PvP match or during a War of Crystals, but it has happened to other players during key moments. And I feel bad for the people where they have to go through that. My dream would be like a PC client, which would hopefully like resolve all these security issues, the add-on issues and all that shit, where it's just like, hey, if you want to play on PC, it's got its own built-in system. Yeah. Here's what's allowed. Here's what's not allowed. Go ahead. But I feel like that's kind of something that they advertised way before and then never really materialized. They backtracked on it eventually. So unfortunately, I don't think we're going to get that. Unfortunately, we're not, because the last time I have spoken with one of the GMs, they said it was never their idea, and it was we're not gonna do this. So yes, I do think that the PC client would be awesome. And do you play mostly on your cell phone? Oh no, I would suck if I was on my cell phone. Are you kidding me? Like I can't even see like 30% of the screen if I'm using my fingers on that thing. And my cell phone, FNK and Hochata know this, my cell phone is quite small. Okay. Because I like it to fit in my pocket. So if I were to play ROM on that thing, it would literally just be my character at the center of the screen and my big ass thumbs on the left and the right. So that would not help anybody. So I play on PC. Sometimes I play on iPad for Thursday GVG, but mostly on my PC. Ok, olha lá, gente, tem esse pequeno problema, né? Assim, eu acho que já é difícil pra gente, eu tenho dedos meio finos, assim, e já é difícil você conseguir fazer isso celular. Pra homem deve ser pior, né? O dedo de vocês é maior, menos o quê? Menos pro Bowmaster, que o Bowmaster, ele sabe o que ele faz, aparentemente. Mas então, tá bom, vamos lá. O Wolf, ele joga mais no PC, joga às vezes no iPad, e o celular, por algum motivo ele gosta de ter celular pequeno pra caber nos bolsos dele. Então, dedo gordo, todo mundo tem um pouco de dedo gordo, olha, meu dedo, mas se bem que o meu dedo não é tanto, mas de homem deve ser um dedinho mais gordo, né, então não é, o que foi o F, Crisil, caiu aí pra você? Cortar e invenção é algo que dá pra fazer se tu treinar, mas daí assim, uma coisa é você fazer isso com skill, uma coisa é você acertar isso 100% o tempo inteiro fazendo um negócio zoado, né, Bowmaster Tiny Fingers Confirma. Olha isso, o Brack tem dedo fino, foca, por que você sabe dessa informação muito específica? Tipo, faz parte do recruit da sua PT de 6 de 6, mandar foto da mão? Eu acho que é uma informação meio estranha, né? Que exposed de estranho. Achei meio complicado. Maybe he just has long fingernails, kind of like the Edward Scissorhands. So that allows him to tap the screen very quickly and very precisely. I don't know which is worse. Because long fingertips, it's no, I don't know. These fingernails, the fingernails don't work, but it's terrible in my mind. I didn't want to imagine it.
Não pode, não funciona, é verdade, não funciona a unhazinha, só se tiver aquele negocinho pra tocar a tela, daí não tem, né? A cada semana que passa confirma minha tese que o Braque é vítima do foca. Tem isso. I'm gonna stop bringing up Bowmaster. I know that you like your privacy, and I feel like I've brought you up way too much during this interview. Yeah, the only problem is because I have a powerful imagination. That's a problem. E aí, Saci, como que tá, meu querido? Tudo bem? Braque tá no porão do Foca. Olha, sempre tem alguém no porão de alguém aqui, não é possível. Cheguei pra mandar um abraço, obrigada. The Books on the Table, olha isso, tradução, tamo junto, beleza. Obrigada, Saci, você é um fofo, meu querido. Tava falando aqui de você, por sinal, hein? So, let's see. We have, oh yes, I have a important question here that one person wants you to be his RM mentor. So he's asking you, what do you consider the most important thing for an RM? Oh my god, I should not be anyone's RM mentor. That's just a disaster waiting to happen. The most important thing for RM, I guess it really depends on what your goals are. If you're looking at in-game PvP, everything is important for in-game RM. Because the class right now is not in a terribly good spot. I think players on Global have figured out how to itemize against RMs to the point of you're not doing a lot of damage unless you have a super, super optimal build. And even then, maybe you're not doing a lot of damage. So I mean, it's really everything. It's your equipments, it's your handbook, it's your enchants. All that stuff has to be pretty on point. On top of that, I mean, they just recently nerfed Asphyxia, so you're gonna get cancered while you're using Asphyxia or in that mode. It's gonna affect Magic Dragon's Breath builds a lot more than auto attack builds, but it is still gonna be a pain in the ass because Space Silence, as we know, is one of the worst things in the world. So apart from kind of the monetary, you have to build up your character, I would say the most important things about RM in high-end PvP are definitely buff management, making sure you're managing your buffs properly and using them at the right times, and rebuffing if you find out that you've been wormholed, which strips your buffs, as well as target selection. You have to chain the right target, you have to go in and auto-attack the right target. If you're hitting some random person, you're probably not helping your team most of the time. You have a very specific job in most matches as an RM, and if you're not fulfilling that job, your team is probably playing 5v6, which is tough. Tem esse pequeno problema aí, Sister, como que tá? Então, a pergunta que eu fiz foi o que ele considera ser a coisa mais importante para um RM, e é bem isso daí, porque a gente acaba vendo. E eu não imaginava que era tanto, mas a gente acaba vendo que é muito difícil você conseguir montar um RM efetivo, porque, gente, a gente tá acompanhando a saga do Tex já faz acho que 3 meses ou mais. A gente tá acompanhando a saga do Hans já faz 1 ano ou mais. A gente tá acompanhando o Crisil agora. Só que Crisil é muito fora da curva, né? Então é realmente complicado a gente ver essa situação com o RM. Mas as coisas têm que estar... Não é só você, como ele falou, jogar muito dinheiro na conta e pegar os seus depósitos. Mas tá com muita coisa muito alinhada, que é buff, as runas, o equipamento, as cartas. E também saber a ordem das coisas que você tem que estar fazendo. Que se você não estiver fazendo as coisas do jeito correto, você só está sendo uma mochila na sua partida. Porque você tem que estar com o seu... O Black Hole tira os seus buffs. Você pode ser cancelado com asfixia agora porque teve o nerf. Ele falou que o Space Silence é terrível. Eu gosto muito agora que eu jogo de crono, não é mesmo? Então tem várias coisas que você tem que ficar prestando atenção, que senão você fica inviável. Sou free to play. Mande mensagem pra ele, mas pelo menos a sua porcentagem está lá. Tem que ver o que você tá errando. Se você tá errando em mandar a chain pra pessoa certa, em bater na pessoa certa, você tá com seus buffs, né, na hora, o tempo inteiro. Tex no fingers, Tex fat fingers, exatamente, acontece isso, porque o Tex tá montadinho e tem isso. Tex nerfou a classe aí, Fabinho, como que tá? Love sucks, que isso, ó. Mas daí disso,
Daí tem que estar com todas as coisas muito, muito organizadas. Esse é o pensamento dele. Que senão você não consegue fazer certinho. They are asking you, Wolf, what are your thoughts about Soulbinder as a support role and a DPS role? Honestly, I am not sure. I think both might have a place in high rank PvP, but the player playing them would have to be very, very good at using the right skills at the right times. I think it's a very, very high skill cap class whose potential we have not seen unlocked yet. And so, I mean, it's hard for me to kind of opine on where I think they're going. I think they can absolutely be meta and on top teams. Ele falou que a gente ainda não viu todo o potencial da classe, que é possível que tenha ou um suporte ou um DPS nos rankings altos, sim. Só que a pessoa que tá jogando tem que ser muito controlada e saber quando usar os seus buffs, porque a gente sabe que o delay da classe é muito grande, né? Então tem que saber muito bem o que tá fazendo, tem que ser uma pessoa com muita skill, né? O Wolf entregando, o que ele tá entregando? Quem que tá... peraí, quem que tá se arrumando... Quem que tá arrumando o Soul Linker aí pra fazer o Chablau? Não é possível. Def not good enough? What def is not good enough? O FNK que tava tentando ir de Soul Linker? Eu não tava sabendo. Mas então, aqui no high board ali, né, com a galera que tá no alto ali, eu acho que você tem que estar com a build e as skills tudo muito bonitinho, igual ele falou. Senão vai dar ruim, porque o delay dos negócios são terríveis. Então, infelizmente, they are saying that you are I forgot the word, but you are saying the Soul Linker. Yes, leaking info, thank you. You're saying the Soul Linker is good because you're leaking information about your team. Oh no, I mean, we don't run a Soul Linker. I mean, we tried it out, but just because it takes a while to get it up to speed and performing at the level of the classes that have existed for a very long time, we just didn't see it as an immediate fit for week 1 of the season. Então, na primeira... Então, porque... Pela falta de estudo, pela falta de tanta coisa pra fazer com a classe e ver o que ela pode fazer, eles não quiseram usar já pra season, pelo menos pra primeira. Quem sabe, durante aí essa season a gente possa ver alguns desses integrantes, talvez, não sei se 1 ou 2, DPS, suporte, fazendo o PVP assim. Mas a princípio não está tendo, eles testaram. So, Wolf, how do you feel about being seen as a whale in this game? There are definitely pros and cons of being seen as a whale. This is, I mean, obviously about kind of outside perception about a given player. I can start with the cons. I do think that people who hate whales might not like a person at first if it turns out, oh, this is kind of like their first impression of that person. They are a whale. No. So you just have to kind of try harder to win that person over if they have an initial bias against whales. Pros, I mean, as a whale, you are in a unique position to help other players, including free-to-play players, by assisting them with clearing difficult content. I mean, in Doppel, we try to make it so that whoever wants to run Komodo Legend or Lost Isle Legend gets a party, and I try to reserve time out of my week after Baby Wolf goes down to sleep to help our members through those dungeons if they need it. Mostly Komodo, because as we all know, Los is running his train through Lost Isle now. So, I mean, as a whale, you do have more resources, which means that you can also do things like sponsor PvP tournaments, which I definitely encourage more guilds to do to help the community come together and grow stronger. I mean, that's exactly why we started the Vin Doppel PvP tournaments. We saw that SEA hosted all these really cool organized PvP events, but there just weren't any regular tournaments on global. So we thought, hey, why don't we host weekly tournaments open to the public and reward the winners out of our own pockets, because that'll help people kind of want to compete. And if it helps improve the state of PvP on global or prevents one person from getting bored and quitting, I mean, we'll have achieved something, which I think we have at this point.
I'm not gonna. I mean, I'm not saying that we're gonna take credit for. I mean, the stuff that's happening with global right now. But I do think that at least a lot of our members have found that tournament to be very helpful. Oh, mas é verdade isso daí, olha lá. Ele pegou e falou assim, tem as coisas boas e tem as coisas ruins de ser visto como um caster, né, como o Wei no Ragnarok. Uma das coisas boas é que, assim, você sabe que você pode contar com a ajuda dessa pessoa, porque ele consegue terminar, fazer os conteúdos mais difíceis e poder ajudar mais as pessoas. Uma das outras coisas ruins é que, geralmente, a primeira impressão de todas as outras pessoas que não te conhecem é tipo, eu te odeio, você é um whale. O que é meio errado, porque se você, assim, eu genuinamente não sou uma pessoa que bota dinheiro no jogo. A única coisa que eu coloco aqui, por sinal, preciso colocar que expirou hoje, é o Premium. É a única coisa, e eu sei que isso pra mim já é muito, e tem muitas pessoas que são free to play mesmo, e as pessoas que pagam pelo game, os whales, são quem permite que tenha uma modalidade free to play pra gente, porque se não tivesse, ia ser o mesmo esquema que a gente tá falando, que é assinatura. A gente ia ter que fazer assinatura de um jogo pra poder jogar, então... Agradeçam que tem gente que gasta no jogo. Obviamente é meio complicado quando você quer jogar a parada realmente competitiva, todas aquelas coisas que a gente já abordou aqui na questão de gacha, mas alguém tem que pagar porque o jogo continue. E ele falou aqui que várias vezes ele faz as PTs, tenta tirar um tempo quando o filho dele tá dormindo pra poder ajudar em várias instâncias, obviamente não na Luz Island, que já é específico dele, por sinal, vou mandar uma PM pra ele pra ver se ele quer me carregar, vai que, né? E prefiro assinar que pagar por cada coisinha. Mas eu acho que sim. Mas não é a opinião de todo mundo, né? Tem gente que só joga, só faz coisas se for gratuita, do tipo... Entretenimento pra brasileiro, principalmente... É muito difícil você conseguir ser pago por entretenimento para brasileiros. Então é meio complicado. E acaba que assim, quando você tem um whale para te ajudar, melhor ainda. Wolf, is it true that you have the preference to put new players on your party? You mean within Doppel? I think it's on Doppel. It's Hey the Bunny is asking. I think it's like when you have new recruiters and you put them on your party for wars. I feel like I maybe subconsciously do that because I do have this concern that newer folks who join are maybe not fitting in as much. They're looking for some guidance or some stability. So maybe I subconsciously put them more in my GVG parties than regular or established members. I think also, I mean, I've done this with maybe other people. Okay, let me just say this for any Doppel people that are listening. If I put you on my party, that is not me psychoanalyzing you or trying to make some statement about what you are as a player. But I have in the past done things like if this person is kind of looking for a little bit more guidance with GVG, or if this person has not felt especially connected with other people in the community, I have sometimes put those people in my parties as well. You give them opportunity to bond with you, to have a way to talk with you, I think. Yeah, and it's GVG happens on voice. So shot calling, obviously, it kind of guides where everyone goes at certain given moments. I do think that having the physical presence of being in the same party as somebody who's shot calling also adds an extra layer of comfort, because if you're lost, you can just auto follow that person. Yeah. That's right. It's just Wolf being a daddy and taking care of his new children. Oh, how cute. I think you are already a daddy before your own son. Because I think you have like 100 sons here. It's a lot of people that say that you guide them, that you PM them with information like, oh, did you like this war? It was okay for you. And it's really sweet. It's really sweet.
Mas... This is something that, I mean, there's just no, like, how-to guide to do it. So it's something that worries me quite a bit. I mean, it's kind of like a constant worry of you're responsible for people and you don't exactly know how people are feeling at any given moment. So, I mean, to the extent that there are things that you can do, if you have time, try to do those things. If other people have suggestions on how to, like, do better with stuff like this. One thing that lawyers don't get, by the way, is a lot of management training. They just kind of assume that you can manage people because you've progressed in your career. And let me just say, it is probably the opposite of that. I would say that as your ego goes up over the years, you are less good at managing people, is something that I found. So this is something that I would love to get better at if people have suggestions. I've read some books on this for work and not so much related to ROM. They do apply to ROM, but I mean, if other people have resources, I'm happy to look at them. Olha lá, galera, isso daí é muito legal. Uma das coisas, olha lá, nossa, isso daí é muito incrível, porque é uma das coisas que eu mais falo dessa questão que eu tenho com o advogado. É que chega num nível que parece que desde a faculdade vai se colocando muito ego, muito aim to success, essa coisa assim que você vai vendo que parece que advogado acaba não sabendo lidar com pessoas, mas é bem estranho. E uma das coisas que ele falou é de tipo, é o que ele tem que lidar com a equipe, ele tem que lidar com a guilda e essas coisas realmente acabam entrando no caminho e ele tenta ser uma pessoa melhor nisso. De revoltado com o advogado não é que você... Ó, a Rei... a Rei não tá aqui na live o tempo inteiro. É que eu tenho uma história longa com advogados que você... Aí, ó, advogado não, doutor. Aí, ó, já chegou o foco. Eu tenho uma história longa de advogados que é inacreditável. É sempre, todas as vezes que tem um problema, eu pergunto, mas você é quê? Daí a pessoa fala, advogado. Fala, entendi. Ele é líder da guilda, ele é líder da Doppel, Idoni. Então, it's better call Wolf, yes. I would watch it. Daí, ele colocou realmente, qualquer gente fala que as sandálias da humildade falou que ele, como advogado, ele não teve treinamento e ele lê vários livros pra tentar lidar com as pessoas, porque uma das coisas que ele mais procura é ter um jeito de fazer a organização das pessoas, fazer com que elas se sintam em casa, que elas se sintam bem e que instintivamente ele acaba colocando as pessoas novas do clã na PT dele pra poder tentar fazer essa situação assim de que, ó, você tem a abertura de falar comigo, você pertence aqui, qualquer coisa fala comigo, tamo junto, assim, eu acho inacreditável, muito boa essa atitude, não é sempre, porque muitas vezes quando você entra em guildas, essas coisas, às vezes você não conversa... Eu já tive guilda que eu não sabia quem era o líder. Então veja o nível da situação, saber quem era o líder. Então, muito, muito legal isso. O Tex tá desse jeito mesmo, tá muito louco. Mas acaba que ele vai cuidando, né? Muito legal isso, achei bem legal. Já conversei com o Wolf no Discord, é um cara bem polido e respeitoso. Todo mundo fala isso. É inacreditável como isso funciona. So, Wolf, we are going to do the last questions here because I don't want to keep you from your war. Okay. I have a good one here that is Hugs, Marry and Kill, Foca, Brack, and Hey the Bunny. Wait, hug, marry, kill? Yes. Hug, marry, and kill Foca, Brack, and Hay? Yes. I think marry, you gotta go Brack. That guy is definitely husband material. So that one's an easy one. So it's between murder and hug for Foca and Hay. Oh man. I feel like I gotta murder Hay. I can't murder somebody on my PvP team because then they drop the fucking orb. That's like shooting myself in the ass, right? You can't do that. So Hay's gonna get murdered 100% and Foca gets the hug. Easy question. Easy question, Hey. You have to think about that. I don't know why they just sent me this on the forums. I don't know who it was. I'm leaving up. Yeah, that's it. Don't kill, yeah, that's it. Oh yeah, so ok, ó. Falaram aí que o Brack é
material, ele é husband material. Você viu isso? Você ganhou o dia hoje, hein, Braque? Husband material. Obviamente, o Foca só não morreu porque ele tá no APT. Foi o Henry que mandou, olha lá, ó. Aí, ó, conversa com ele, Rei. Foi ele que mandou. Tem So isso. after I threatened to kill Hay, I'm getting a bunch of friend invites in game. Let me just kind of put out a PSA there. I've been pressured by my PvP team to delete everyone on my friends list because we had some issues with queuing last season where like people were saying like, oh, I got Wolf on my friend list. I could totally see what channel he's in. And like they apparently found out when we were in matches as a result of that. I had no idea. But as a result, I have been forced to delete every non-Doppel guild member from my friends list. They were trying to make me delete literally everyone from my friends list, including Doppel members. And that's where I drew the line. But I mean, just because I deleted you from my friends list doesn't mean that, you know, we're not friends, obviously. And if people are open to wanting to talk about stuff, just add me on Discord. It's Wolfchev6884. Also, if you want to help plan out Hay's murder, I'm happy to take suggestions on that one via DM as well. Hey, yes, I'm sorry to put this to you, but yeah, he deleted and he's taking suggestion on how to kill you. Então, basicamente, a gente aqui, quem quiser mandar mensagens aqui de como matar Rei, gente do céu. What the heck? Mas é isso, ó. Ele tá falando aqui que ele não tá podendo aceitar as pessoas no friend list, porque na última season teve problema aí de gente vendo em que canal que eles estavam e descobriram como que eles que horas que eles estavam fazendo os matches dos PVP, não sei o que, muita coisa louca. Então, não está aceitando, só tem os Doppel members, tá? Beleza? Qualquer coisa você manda mensagem ou o Discord que ele falou aí. Eu não vi não anotei na minha cabeça, porque eu sou maluca, muitas coisas acontecendo. Ele falou ali que vocês podem mandar mensagem, text, pode mandar mensagem, só não esperem que você aceite como amiguinhos, tá bom? 6884 aí, ó. He hates cariocas, but hey, who doesn't? Dri ficou toda feliz quando viu que Brack é husband material. Poxa, sempre bom saber que a gente tem husband material, você não acha? A gente sempre fica feliz em saber que o quê? Que a gente tem uma comunidade vasta, diversa, né? 4 times last season, go bully another. Oh, we killed 4 times last season. Acontece aí, ó. Infelizmente, Joey. Acontece pequeno problema. So, Wolf, I have a question that I cannot do not ask you because it's a thing. I have a moderator here that makes me do this question. It's how tall are you? How tall am I? Yeah. 5'10", which is probably average by Brazilian standards, but tall by Asian standards. Let me see. 5'10". I don't know the. It's inches. I don't know what this is. I guess is it 7? Man, I can't do math. 70 inches? 1,70. 1,70. Yeah, because we work with metric systems, so I don't know how to read the other systems. But they told me here, 1,78. Olha, 1,78 pra vocês. Yes. So, you are Asian? I am. Aí, ó, faz sentido, viu? Porque a gente sabe que todos os caras que jogam bem aí tem um pezinho asiático. We use a non-arbitrary system. Oh, Crisio. I don't understand the English system either. It makes no sense to me. Yeah, I try to. So they say, oh, okay, that's like a fit. So you can measure it like with a fit. So you have a feet measurement, so it's not your feet. It's why? It's just why. Maybe there were some giants back in the day where they had like a 12-inch long foot, and they were just like, we're just gonna make this person the standard. I couldn't tell you the history. All I know is since we purchased a house like last year, I've been doing some renovations, and having to count in 12s is actually a total fucking pain in the ass to do math with 12s. It's really annoying, and
God, I wish we had the metric system, but the US is so fucked up that we're never going to adopt something like that. Pois é, exatamente. É muito complicado. Todas as vezes, parece que eu fui muitas vezes para os Estados Unidos. A única vez que eu fui para os Estados Unidos, eu não conseguia entender quantos mililitros. Não era mililitros, é outro negócio, é os, uma coisa assim. Eu falo, gente, como é muito terrível. Fahrenheit, gente, usa metric system, usa Celsius, usa mililitros, é muito mais fácil, né? E piora a situação. Teve uma outra local que eu fui que a bebida era em metros cúbicos. E daí eu ficava, como assim metros cúbicos, meus amigos? Não é isso. Eu tipo, olha lá vocês, todos safadinhos. E aí, Berzinho, como que tava, querido? Tudo bem? Chevinho aqui embaixinho, 1,78 é alto pra mim. E a outra coisa, igual ele falou, ele é alto, principalmente por standards de ser asiático, porque eu sou um pouquinho baixinha, a gente sabe como a gente funciona, cara. Não, 37F quando viajei achei que ia morrer. Precisa, é sobre isso. So, last question. I want to know, Chris, you actually want to know, what are you thinking about the new war? I think the Crystal War. I'm hoping that it'll be structured and action-packed enough that people will have a renewed interest on Thursday GVG. In terms of the mechanics, it seems like small-scale fights that require probably a higher level of shot calling around the map because so many different fights are happening at any given time. So I think it'll be interesting to see. I'm personally excited for it. I'm just hoping that it's not going to have some dumb matchmaking system where you queue in and it's like 3 dead guilds and your guild. Because then that would just literally be the same as like right now. And you would have to basically cook your own food again and then eat that food like we do with scrims. Yeah. Então, basicamente estamos aí muito... Foi um problema que foi uma boa analogia. Esperamos para ver o que vai acontecer. No fim das contas, vamos ver. O meu problema sempre é quantos bugs vão vir. The only problem for me, Wolf, is because I always am waiting to know how many bugs we will get. And this is my only concern about the new war. I'm excited. I think it will be really better, but I have this concern. I agree with that. I think with things like new GVG, it's not so much bugs as it is exploits. Like you can imagine them releasing 12v12, and I think 12v12, there were some fairly game-breaking exploits when they first released it, which I think they've eventually patched since then. But it wasn't like something that crashed the entire map, thank God. So it'll be playable, I imagine, once it gets first released. And it'll be something that I hope that they'll continue to improve season after season. É sobre isso, porque assim, acaba vindo um bug, vem outro, a gente espera que eles melhorem uma coisa, daí eles melhoram uma coisa, piora outra coisa, aparece bug em um, tira o bug do outro. Né? Você pega um pouquinho, se tira um pouquinho, e vai naquela brincadeira gostosa que se for a gente, todo mundo mandar mensagem pro Brack, ele vai pirar. Simplesmente ele vai pirar, não tem. Desde os bugs, tô quase comprando a Asa, mas a Asa tá com algum bug aí? O pessoal tá falando que a Edgar tá com bug, falando que teve bug no CIA, e daí a season do 66 cancelada, e dei um monte aqui. Quebrou aqui, vamos dar todo mundo mandando mensagem pro Brack falando das todas as coisas quebradas que tem. É complicado, né? Então, na verdade, estamos terminando aqui, Joey, porque a gente já tá no tempo limite pra gente terminar aqui, pra todo mundo se arrumar pra sua Guerra do Cristal, né? Sabemos que temos nossa Guerra do Cristal agora. Então, vamos finalizando aqui. So, Wolf, thank you so much. Thank you so much for your interview. It was really fun. We had a lot of new questions here. I was not even thinking it would be that much questions. Do you want to say anything? I guess
thanks for having me on. Don't forget to subscribe to the channel for everyone who's watching. And I want to give a shout out to all my friends and the people that I play with every day, especially the players in Doppel, but also my friends from all corners of ROM, no matter what guild you're in, whether you're in a guild or not. You're the reason I log in every day and the reason I play ROM. I'm hoping that people continue to play ROM, whether you have objections to their pay-to-win model or not. There's still a lot of good things about the game. And foremost among those good things are the friends that each player has. So thanks for having me. Thank you for coming. I really enjoyed. People here said a lot of great things about you, everyone. People that really know you, people that only talk to you once, and I can say they are really right about you. It's like a daddy wolf, and I have to get used to the daddy thing. It's really weird. It's weird to me too. Yeah, it's really weird. Thank you so much. You will probably get some PMs, so if you want to answer them, you can. But if you don't want to, they know they are crossing a line here. So, Papa Wolf, you are the best. Yes, you're the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Good luck in War Crystals, everyone. Thank you. Good luck. Olha lá. Bye. Bye, bye. Hoje foi entrevista com o líder secreto da Cachorros do Monkey, só porque ele é um wolfzinho. I don't need luck. Yeah. Hey, you don't need luck. You got killed by wolf. You don't need any luck. You don't need anything more. Olha aí, já tivemos revelations. É YouTube agora, ué, subscribe e é sub, ué. Você quer mandar um sub, você manda um sub. A streamer gosta, não bati minha meta de sub do mês passado, fiquei triste, nem de bits. Ai, chorei até, vou até pegar minha bombinha que eu tô desse jeito. Da propaganda, please like and subscribe, exatamente, dá um like, ativa o sininho. Dá uma seguida, exato, dá uma seguida, dá um coraçãozinho. Mais uma entrevista 100%, contem para mim agora, vocês gostaram? Sempre é um pouco mais fácil para mim fazer a tradução do inglês para o português. Eu estou tentando fazer a tradução do português para o inglês sempre que eu posso, às vezes eu fico meio... perco umas palavras, eu estou um pouquinho rust, como eu diria. Eu amei, fico feliz, eu gosto, nossa, foi muito fofo, o Wolf é muito fofo mesmo, né? Ele é tão calmo. Gostei bastante, mas gosto muito mais da Micaela. Obrigada aqui, obrigada pelos vídeos aí, Mica, você viu essa? Foi top, foi muito bom, tá fazendo direitinho, obrigada, Berzinho. Tô tentando trazer esse conteúdo diferenciado aqui, porque a gente sabe muito bem que a comunidade brasileira, como todos gringos falam aqui, que a comunidade brasileira é quem segura o game. Então, a gente tem um poder muito maior do que a gente imagina, cara. O mais massa do Talk é conhecer o gringo e tirar essa visão de gringo tóxico. Nossa, exatamente. Cara, assim, vamos lá, sendo bem sincero, até a pessoa, o gringo mais no imaginário de todo mundo do Ragnarok, até o mais no imaginário de todo mundo tóxico, veio aqui e mostrou um outro lado. Pode não ter sido 100% para umas pessoas, pode ter sido outras coisas, mas assim, a gente vê pessoas no final das contas. Próximo Whale Talk traz uma mulher, Samira, eu tô tentando. Eu estou tentando, mas não tá tendo, não no mesmo nível. Às vezes, assim, eu queria achar do tipo assim, porque ó... Tem gente que eu trago aqui pra Whale Talk, que é o Whale de muito cash, e tem gente que eu trago aqui pro Whale Talk que tem informações interessantes, caixa, mas tem mais informações interessantes pra trazer. Tipo assim, Whale muito cash, Tu e Meteoro, Crisil. Agora, informações muito importantes para trazer, o Brack de longe, né, inacreditavelmente. Então, tá difícil
Porque daí agora eu tô querendo pegar as outras pessoas aí que também estão no top 1, né? Pra gente trazer a visão de todo mundo que tá participando desse PVP, que o PVP acaba sendo o nosso endgame, mas é muito complicado. O Brecht Free to Play, ele falou que não colocou nenhum Celtinha não colocou o Celtinha dele no game, olha lá. No exame? Quem tem que levar, ué? Ironicamente, os 3 players mais tóxicos que eu conheço são BR, que... Nossa, queria saber. Dos gringos, o mais tóxico é o Misery disparado. Cara, ele é racista? Tem isso também? Que delícia. Então, eu não o conheço e o pouco que eu ouvi falar dele não foram flores. E é inacreditável que do Wolf não teve uma pessoa que não falou que ele é um Daddy Wolf, que ele vai te colocar no colo dele e vai te liderar para os campos. O Brack era sócio do Meteoro? Delícia, aí é bom demais.